Hausa Fúlàní wọ̀nyí bọ́ ṣe ń pa wá. Ṣódò ẹ̀rù ọmọdé ẹlẹ́sìn ìpolówó ni. Sunday. Mo kí gbogbo apẹ́ ẹ̀ka alẹ́ níbi kíbi tẹ́ bá ti ń darapọ̀ mọ́ wa. And welcome once again. Tẹ́ bá ń gbọ́ wa dáadáa, ẹ jẹ́ ká mọ̀. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá. Ìwọ kò ń béèrè ìbéèrè àgọ̀, wàá sì lọ béèrè lọ́wọ́ Google tó bá yá. Bí ẹjọ́ kankan lọ dá Nàìjíríà sílẹ̀, ìjọ kan bó ṣe dálẹ̀ náà la ṣe máa pín. Ìwọ má wọrí nípa ẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tí ń wọlé. Báwo ni weekend ṣe ń lọ lọ́dọ̀ gbogbo yín? Ṣé ń lọ dáadáa? Ó ní no going back náà ni. Gbowó òòṣà. Ẹ ká lẹ́lẹ̀ nǹkan sí gbogbo àwọn yẹn wa. Thank you so much. Nígbà tẹ́ ti ń gbọ́ mi tó bá ti clear dáadáa, lẹ́yìn tó orin bá wọlé tán, a máa mú orí àníyàn wa lọ. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé Elédùmarè ọba àjọkẹ́ ayé àṣàkẹ́ ọ̀run tó ní pé ká máa dún tátátá, a máa dún ní gbogbo ìgbà náà ni. Yorùbá ìrònú kẹ́lọ́ fi mọ̀ ṣọ̀kan. Níbo? Ọ̀sán ló pọ̀ tán yìí wá ká. Kò máa gbúdọ̀ wò. Àwọn ọba ní ìgbúdọ̀ wọ láwùjọ. Ó yà mí lẹ́nu. Báwọn kan ṣe dá sí i tán ní kò kàn wọ́n. Ìdí táwọn àgbààgbà ìtàn kan fi lè sòdodo. Ìjẹ́ ìmọ̀ pé táwọn ọmọ Yorùbá bá kú sílùú òyìnbó tó jẹ́ àwọn ọmọ olówó wá rú òkú wọn padà lọ sí Nàìjíríà, àmọ́ kí ló ṣe sí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá gangan náà? Mo kúkú ti sọ pé gbogbo àwáyé má lọ́kàn sí irọ́ ló pa, gbogbo wa la máa kú. Ẹ káalẹ́ ẹ káàbọ̀, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ń gbórí wọlé lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Mo kí wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò.
Mo kí Mùsùlùmí, mo kí Kristẹni, mo kí àwọn oníṣẹ̀ṣe. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ìjẹ̀sìn kọ́ la gbé dání, àníṣe ǹjẹ́ ọ̀nà tí a máa fi kúrò nínú ìlú tẹ̀ ń pè Nàìjíríà. Ǹjẹ́ PVC yín ṣiṣẹ́ báyìí? Bẹ́ẹ̀ni. Ṣebí? My name is Olawumi Koikimedia. So good evening and welcome to the program. Ṣebí? A máa lọ níjọ́ kan, ó kù díẹ̀. Very good evening and welcome once again. Ṣebí? A very good evening and welcome to the program. Mo kí yín, mọ́mí wa Grace Senior JP. Àkópalẹ̀mọ́ ọ̀la. Ṣebí? Aago 11 ló ṣẹ̀fẹ̀ lù. A dúpẹ́ fún gbogbo àwọn tí ẹ̀mí wọn wà nínú Yorùbá Nation, àmọ́ wọ́n wo bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń lọ pé níbo ló dé? Kò sódodo kan nínú Nàìjíríà. Ẹ má bínú pé ẹ̀rí wa látàárọ̀, iṣẹ́ pọ̀ díẹ̀ náà ni. A dúpẹ́ fọ́lọ́run. Ó ṣe àsìkò tí tó, ilé tó lọ o, omi yíyan la fẹ́ o. Ó ṣe àsìkò tí tó, ilé tó lọ o, omi yíyan. Mo kí mọ́mí wa Grace ni. Mo kí ìyàwó Janet tí wọ́n bá wa fi orin ẹ̀mí gígùn àtàláfíà tí a fi ń bá eré Yorùbá Nation, torí pé olúkálùkù ló ní talent tèmi ń lò ó yàtọ̀ sí tí wọ́n máa lò. Bí wọ́n ti ṣe sọ, ẹ̀dá kọ́kọ́ gbẹ́lẹ̀ iná. Iṣẹ́ wà torílẹ̀-èdè, kàgbéga, ìgbàgbọ́ láti bẹ̀rù, ká ṣiṣẹ́, ìṣọ̀kan ìfẹ́jẹ́, tẹ̀síwájú, ọ̀pọ̀ ire àtòhun ọmọ Oòduà bọ́ sí ipò. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ní ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mo máa tún wọlé dé. Wọ́n ní bíyàn bá dé tó bá kí ara lé, á dàbẹ́ ni tí ó ń jọra ẹ̀ lójú. Ọlọ́run ọba tó dá mi kò ní jẹ́ kí n jọra mi lójú, nítorí pé ẹni bá ti jọra ẹ̀ lójú ó máa parun ni. Bí a ti ṣe ń sọ fún èèyàn wa pé ìtagbé dání yìí ò kì í ṣe eré.
ìtagbé dání tó ní big impact in the lives of millions of people. Lótìtọ́ lódodo, mo fi ti kábíyèsí Elédùmarè, bó bá jẹ́ ti Kristẹni ni màá máa kí yín ní kíkí ọlá, bó jẹ́ ti Mùsùlùmí a máa kí yín náà dáadáa, bó jẹ́ ti ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe mo máa kí yín náà. Mo kí ìyá wa Tóyìn Ìgbẹ́sàn, torí pé bá jẹ́ pé ti tẹ̀sìn, ẹ̀sìn mẹ́ta kọ́ ló wà láyé. Ẹ̀sìn tó ń bẹ láyé ní ibi tí làákàyè tèmi dé, tá bá ní ká máa kà á, ó ju 500 lọ. But olúkálukú ni Elédùmarè fún ní ihun tó jẹ́ ká máa lò láti máa fi ṣe kíni, láti fi ṣe ayé tọ̀dọ̀ tiwa náà. Ìwọ tó bá ń bú Kristẹni, a ní láti bú gbogbo wọn, nítorí pé understanding àwọn church tí wọ́n ń wá ìgbàlà. Ìgbàlà ń ṣe dìgbà tí o bá dé heaven. Ẹ tẹ̀ jẹ́ ká kọ́kọ́ wá ìgbàlà sílẹ̀ Yorùbá ná. Ẹ jẹ́ a kéde ìgbàlà kí a lè ní ayé tá fẹ́ gbé. Ẹ ń kéde ìgbàlà fún wa pé ká wá re ibi tí a ti máa pàdé Jésù Kristi. Àmọ́ ibi ilé ayé tá wà nú ẹ̀ yìí àìtẹ̀ tí rí ìgbàlà, nítorí pé tó bá jẹ́ pé ìgbàlà wà nínú ilẹ̀ Yorùbá ni, gbogbo wọn máa rí. Mo kí ìyàwó tèmítèmí, my aunty Gbémilékè, mò ń yọ́rúkọ pé gbogbo iná ni mò ń kí wà láìtàláì súnmọ́ bí láìláìláìláhùwà. Bí ti ṣe ń kí ọkùnrin, mò ń kí ọmọdé, mo kí bàbá wa Táíwò, ẹ rí pé mò ń pè ní different angle ni. Gbogbo platform mi náà ni mo ti wà on. Ó dà ń pé ó kù Koiki torí Instagram, ìyẹn náà máa gbórí wọlé, torí pé àrà tó bá wù wá náà la lè máa dá pẹ̀lú technology. Ọlọ́run ló fún wa pé ká máa lò. Mo máa ń lọ bẹ́ẹ̀, mo fi sọ fún èèyàn ọmọ Yorùbá pé bí a ti ṣe ní ẹ̀mí Ọlọ́run tó, ilẹ̀ Yorùbá ò tí ì ní ẹ̀mí ìdáríjì, torí pé tá bá rí jẹ́ pé a ní ẹ̀mí ìdáríjì, àwọn tó jẹ́ lówó tó jẹ́ gbòógì ilẹ̀ Yorùbá, ìyẹn tẹ máa rò pé àwọn náà ní kú mọ́ ni, àṣekú máa wọlé déńjọ́ kan, á kọ̀ rọra mú wọn lọ. Mo ò ní dárúkọ, but ẹ̀yin tẹ bá ní làákàyè, ẹ máa fi ẹ̀mí bá lọ pé ojoojúmọ́ lèèyàn ń kú. Lára àwọn olówó ilẹ̀ Yorùbá kan dákẹ́ ní ìlú òyìnbó. Ẹ̀yin tẹ bá ní làákàyè, ẹ máa bá ń fi ẹ̀mí bá lọ. À ń fi ikú yọ̀yàn lóòótọ́. Òkú yẹn nísìn á gbé dugudugudugudugu, ó di Ìjẹ̀bú-Òde àbíbí kan ní ọ̀nà ọbẹ̀, à lọ sin síbẹ̀. Ǹjẹ́ àwọn tẹ ronú pé ilẹ̀ tí wọ́n fẹ́ sin àwọn sí yẹn, ilẹ̀ yẹn ìdọ̀tí ni? Nítorí pé wọ́n ní lóòótọ́, bọ̀wọ̀ ronú ọjọ́ ọ̀la tèmi ronú sí nísìn. Èmi màá prefer pé ijọ́ tí kú bá máa dé kó pa mí sínú Ìjẹ̀bú-Òde, kó dẹ̀ sin mí síbẹ̀. Àmọ́ ọmọ Yorùbá tó lówó, tó ní connection, á gba treatment nílùú òyìnbó, ọjọ́ tó bá dákẹ́, wá rù padà lọ sí Ìjẹ̀bú, wá rù padà lọ sí Oǹdó, wá rù padà lọ sí gbogbo ibi tí ó ti máa di pé ilé ló lọ tààràrà, ilé ló lọ tààràrà, ilé. Àwa dáná rẹpẹtẹ, àwọn èèyàn káṣọ wọ̀. Kẹ́rí pé ìyẹn la ṣe ń sọ fáwọn èèyàn pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ó yàtọ̀ sí táwa gbé dání. Mùsùlùmí tó ń pariwo pé ẹ̀sìn tiyín ló dáa jù, ó ń tán rẹ.
gbogbo tó ń lò pátá ní Nàìjíríà ọ̀dọ̀ àwọn ẹlẹ́bọ ló ti ń ṣe ní China. Òmùgọ̀ ẹ̀hàn pé òmùgọ̀ lèèyàn, òmùgọ̀ ló ń sọ pé Ọlọ́run ní jẹ́ kóun ṣe kinní kan pé òun ò ní báwọn ẹlẹ́bọ ṣe torí pé lọ́kàn rẹ̀ ẹlẹ́bọ làwa, gbogbo tó ń lò pátá kò mọ bí factory tó ti ń ṣe ní China kẹ̀rẹ́ ò kì í ṣe mùsùlùmí. Ẹ rí i pé ọ̀rọ̀ yẹn gẹ́ta síbi ìdí tá a ṣe ń sọ fún yín pé má jàjà ẹ̀sìn kó má bàa kọrẹ níkò. Mo kí ìyàwó Elizabeth Adesanya, mo kí sísítà mi àǹtí mi tèmítèmí, mo kí wà pẹ̀lú ẹ̀wà, bó wà lórí program màá kí, bó sì lórí program màá kí, òun àti Yèyé Oge. Àwọn méjì tó jẹ mí lógún nínú orúkọ Yorùbá nìyẹn, ìkan jẹ́ Yèyé Oge, ìkan jẹ́ wà pẹ̀lú ẹ̀wà. Mo kí bàbá Ọláwálé, mo kí official. Ẹ rí pé èmi náà ní tèmi náà ń dì pẹ̀lú. Kò sẹ́ni tó wà láyé tí kò ní kankan tó ń dùn lọ́kàn tó náà ń rò pé ó yẹ kó lọ báyìí. Mo ń wá àwọn ìrìn àjò mi ní 2019 kan tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation. Mo ní Ọlọ́run má tóbi lọ́ba o, èmi tí mo ní plan bí mo ṣe fi máa ṣe nǹkan, bí gbówó máa ṣe wọlé. Ìwọ náà bí wọn náà ṣe ní plan, èmi náà ní plan. Àbó mọ ni a ṣiṣẹ́ Nàìjíríà, gbogbo àwọn iṣẹ́ tá à ń gbà tẹ́lẹ̀ àríṣẹ́ yẹn gbà mọ́ àti dídí pé èpè ni mò ń ṣe fún Nàìjíríà lójoojúmọ́. Ṣé ìlú tí mò ń ṣe pé fún ṣáà gbéṣẹ́ fún Koikimedia pé ìwọ bọ̀bọ́ yìí, ìwọ tó ń fi èpè ránṣẹ́ sí Nàìjíríà, gbogbo àwọn program tá a ṣe ní Nàìjíríà káwọn kan tó mọ̀ wá, àwọn tó ti mọ̀ wá. Kódà mo rí ìtẹ́mi àti sísítà mi Àbíkẹ́ Dábírí tí mo ṣe pẹ̀lú wọn ní London nígbà tó ọmọ kan tí ó fi ṣe art show àbí nǹkan kan ló ṣàfiṣe tọ́nà pè mí pé Koiki, àwọn tí ń gbọ́hùn ẹ, ǹjẹ́ o lè fún wa ní coverage, torí pé tí wọ́n bá ti lè sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn tó wà ní UK máa gbọ́ àtàwọn tó wà ní ìlú òyìnbó. Ìyàtọ̀ tó kàn wà níbẹ̀ ni pé ìyàtọ̀ tó kàn wà níbẹ̀ òun ni pé in tá à ń ṣe ẹ ṣe gan ni Dizzy 123 wọ́n ní we appreciate your contribution. Èmi máa ti gba kámù, bí n bá gba kámù màá ṣàgbà kodoro bí àṣà ìṣẹ̀wò Yèyé dára tán ni èyí tí ìyá jagbaja ń tìsín àṣìbọ̀ lọ́dọ̀ ìyá yẹn. Gbogbo program lẹ ti gbọ́ lọ́sàn-án, èmi náà wà pẹ̀lú wọn. Yorùbá Wuyì, ìyá dáadáa, mo ti gbọ́ Lady K, but ẹ mọ̀ pé tèmi angle mi under international relationship lèmi fẹ́ gbé yín lọ. Ìgbéwò ní ṣe Yorùbá Nation mọ́, àsọdọ̀nà ọ̀rọ̀ nìyẹn. Èmi mo ṣe bẹ́ẹ̀. Mo ń dára ni àwọn ará ilé mi wò pé èwo ni báyìí tó bàbá yìí tó ń ṣe báyìí. So ìdí tẹ́ ṣe rí mi bí ṣe sọ, bí nǹkan kan bá ṣe ń dúnyàn náà lọ́kàn, ìgbà míì èèyàn kọ́ lọ sí, mo kí ẹ̀gbọ́n mi wọ́n gbọ́ láwọn ọba ìyá wa Ṣẹ̀kínà tọmọ wù mí, mo ṣe ń kẹ́yìn èèyàn dáadáa, mo lè fi gbogbo ìní kí yín. Ní tọ́pìkì kankan jọ ní the same topic náà là ń lò. I know one of Henry Fajemirokun house in Aldgate at the City of London. I was there once afternoon in 1986. It was very big. Wow. Henry Fajemirokun, náà kí mo gbórúkọ yẹn náà rí. Ọ̀pọ̀ bí àwọn ọmọ olówó Yorùbá pọ̀ gan lábúrò ẹ̀ṣẹ̀ wọ́n gbádùn London yìí tó bí a torí London tì lọ́ máa ń mu ni kò tẹ̀ yé mi. Ayọ̀mí Kúndámíjù èèyàn ńlá, wọ́n tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ Tinubu náà ní Chicago lórí rédíò kan yẹn sẹ́ndẹ̀ sí mi. Mo kúkú sọ pé mo hate Tinubu, mo bá kan náà àwọn olólùfẹ́ Koikimedia, tí bá ní olólùfẹ́ kò dìgbà tí a bá náà fẹ́ra wa, mo ti níyàwó, mo ti lọ́mọ, ọwọ́ mi ti kún dáadáa. Bí bá tún ni mo fẹ́ àdìmọ̀ wàhálà ni èyí tí mo ní, ẹ bá ń fàdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ kọ́lọ́njẹ́ lè tọ́jú wọn. Mo wá wo gbogbo ìrìnàjò mi ní 2019, mo á tún bira mi pé Ọlọ́run má tóbi lọ́ba o. Tó bá sọ pé mi ni màá jókòó pé àtẹ̀tíwá move tíra àti travel ó difficult. Number 1 kò tẹ̀ sówó tá fẹ́ fi máa rìn káàkiri. Number 3 tálámọ̀ tí ó wà lẹ́yìn odi àbí nínú ilé tó jẹ́ pé ti Koiki ló ń ṣọ́ pé ṣé ìwọ lẹ́nu ẹ gbọ́rọ̀, ìwọ lẹ́gbẹ́nu sọ Ìgbòho.
ṣe rí gbogbo àwọn tí wọ́n ń sọ pé Ìgbòho tó àbá ẹ̀ tí ìdárúkọ Ìgbòho bàámi tó dání orúkọ ẹ̀ ló ń jáwó. So ẹ fi àwọn sisters wa àwọn ti sọ̀rọ̀ lé lórí ṣe rí gbogbo area yẹn mi ò fi lọ síbẹ̀. Àní àwọn G7 wà ní Japan kí ló ń sọ lèmi fi máa mọ tó ń sọ òmùgọ̀ ọmọ àwọn tó ń pè ní G7 àwọn yẹn wà ní Japan nísìn. Kódà Amẹ́ríkà tó bọ́ǹbù Japan gbogbo wa ti gbọ́ history yẹn rí. Amẹ́ríkà tún apologize nísìnyí wọ́n sì máa wá apologize fáwa náà fún wàhálà tó dá sí wa lọ́rùn tí ayé wa fi lock. Ṣé ẹyẹ wá rẹ̀ èèyàn oníṣẹ̀ṣe kò sí ibi tí a fètì sí nǹkan wa ní Elédùmarè ló fún wa. Ẹ má wá jẹ́ kí ó jẹ́ pé àwa àti àwọn mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì la máa bára wa jà kò necessary. Ìta lè máa fi dára wa lẹ́kọ̀ọ́ pọ̀ rẹpẹtẹ but n tí mo rí ń bẹ̀ ni pé a ti fi priority tí ó wà nílẹ̀ àwa ń takora wa. Lótìtọ́ bíyàn bá wò ṣé kò jẹ́ kí irú àwọn bàbá Adébóyè sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation wọ́n ní láti sọ̀rọ̀ but àwọn náà wò pé gẹ́gẹ́ bí làákàyè tí Elédùmarè fáwọn náà àtẹni Ọlọ́run torí mi gbọ́dọ̀ sọ pé wọ́n kì í ṣe ẹni Ọlọ́run pé táwọn bá sọ níbi tí Tinubu fẹ́ ṣe president ǹjẹ́ kò ní dá wàhálà lẹ̀ Ọ̀ṣínbàjò wà níbẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ protect interest ọmọ wọn ní short man devil. So pé bàbá Adébóyè ò mọ̀ pa Yorùbá nation ẹ̀tútù ẹ̀dànù ọmọ Yorùbá gidi ni wọ́n ṣé Ìyàdúrà White Garment Church wọ́n mọ̀ nípa ẹ̀ but yeah, Hiroshima in Japan was bombed by America. Joe Biden wà bẹ́ẹ̀ nísìn ó ti lé rift àbí ṣé rift ló ń pa àbí ẹ̀yin ọmọ ìgbóyìnbó dáadáa ẹ bá mi kọ́ síbẹ̀. Joe Biden ti lọ fi flower pé kọ́ má bínú pé àwọn làwọn bọ́ǹbù wọn ẹ bá fi dé Àjàní Àjàlá mo kí ẹ gbogbo ẹ̀yin ti Libya. Bí ṣe ń kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ máa ń wò pé kí ni Koiki fẹ́ sọ torí ẹlòmíì tèmi fẹ́ sọ yẹn gangan ló fẹ́ gbọ́ kò ń ṣe pé tí Yèyé Dára máa sọ mo ti gbọ́ Yèyé Dára nísìn ṣẹ́rí ìyá burúkú yẹn Dúpẹ́ Onítìrì ìyá yẹn ó máa padà wọlé ní wàhálà ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ mo fẹ́ sọ nísìn a máa sọ mọ́rọ̀ ni àwọn kan tí ní ká má sọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ́ ẹ̀rí pé mo máa yọ lẹ́ẹ̀kan kan ni but born bastard nìyá yẹn gbogbo ẹni mo fi sọ mo ní tó bá dárúkọ mi tó ṣe program lọ́dọ̀ ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ mo rí ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ Wo TV illiterate ìyá tẹ̀ máa sọ̀rọ̀ àmà àròpọ̀ òní làákàyè ẹ̀kọ́ tẹ̀kẹ́ sẹ́ǹdẹ̀ sí bloody illiterate gbogbo wọn pátápátá so ọ̀sẹ̀ nínú standard mi àwọn ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tó mọ̀ tó ń lọ ní Japan ló ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation à ń sọ̀rọ̀ àwọn ìlú tó jẹ́ pé kí la lè bá wọn sọ kí la lè ṣe ta lè tó dùn wọn ní strangle ní Nàìjíríà ní anything tó máa fi gbọ́n ọ̀kan tá à ń sọ yeah rate wọ́n lè rate lay down for remembrance ní Nagasaki àwọn ará Japan ti wà lẹ́wọ́ àárọ̀ báyìí ìlú dáadáa kọ́ ló ń jẹ́ kí èmi náà lè débẹ̀ kí n tẹ̀ ní correspondent kan tó máa bá mi ṣiṣẹ́ níbẹ̀ tá máa bá mi ṣòwò ìyẹn àwọn yẹn tún dájú UK lọ ní technology. Àwọn kan ní mo máa ń béèrè owó náà wo BBC láàárọ̀ yìí nísìn back and forth ló ń wọnú Japan ló ń jáde ló ń broadcast live láti ibẹ̀ gbogbo CNN gbogbo wọn ṣé o rò pé kó wùn mí náà bẹ́ẹ̀ ni pé kí Yorùbá nation bí àwọn G7 yẹn ṣe ń lọ bá a ṣe náà ṣe Yorùbá nation ó yẹ ká ní media tó máa tẹ̀lé wọn lọ lẹ́yìn wọ́n lè má jẹ́ ká wọlé síbi tó wà but ní within the society níbẹ̀ a máa sọ Yorùbá nation mo kí gbogbo àwọn Yorùbá one voice wọ́n pọ̀ ní Japan yẹn but ọ̀pọ̀ mo kí ìyàwó táwa kálí tù so a lot of mo kí ìyà tó bí mi lọ́mọ mo ti rí lúgọ̀ ẹ̀ bọ̀ mo mọ̀ ká gbórí wọlé láìpẹ́ láì jìnnà so kí ni mo fẹ́ fàyọ́ ń bẹ̀ ni pé ṣe rí ẹ̀sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó wà nílẹ̀ Yorùbá ẹ má para yín kẹ má fúnra yín láti attack ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kan ló wà nílẹ̀ nísìn àní wọ́n ti hold ayé wa sí strangle Hiroshima and Nagasaki in Japan August 4th 1945 yẹn wọ́n ti fáwọn ní declaration àbí amalgamation ní 1914 ẹ bá mi yọ 1945 kúrò ní 1914 ìyẹn ara lè mẹjẹ ní bá mú mi báyìí tí mò ń ṣe ikọ̀ mo kí gbogbo mọ̀lẹ́bí mi pátápátá nílé lóko
mo kí àwọn tájọ lọ sí school during the Second World War. Ṣé Third World War máa wà, World War 3? Èmi ò lè sọ because in tí mò ń gbọ́ ní G7 lénìí, mo rò pé ṣé ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ understand tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ àtàwọn ìjìlá ti Black Lion àbí Black Devil dẹ̀ ló pé rẹ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ ní ọjọ́ tó gbé orí mi wá sáyé, torí pé tó bá yẹ pé àwọn ìyá burúkú ni láti ṣàn mí dànù, ó yẹ yín ẹ ṣáà mọ̀ bó ṣe ń lọ. Àwọn ìyá kan wà bó bá ṣe ń bí àwọn ọmọ yẹn báyìí wọ́n yọ dànù ni. Sòrò èmi ò ní wá sáyé 31 years Mr. Clement àwọn yẹn máa ń fún mi lówó ní gbogbo ìgbà. A máa ṣe fundraising kékeré kan emergency ni bọ̀ máa jẹ́ kẹ́ mọ̀ fún my own personal need. But tó bá máa fi di ijọ́ Tuesday la máa mọ̀, torí pé bí ṣe sọ tí èèyàn bá ní nǹkan tó bá ń dùn yàn lọ́kàn tó bá sọ síta kẹ́yìn náà máa ní Koiki ìwọ náà bá dẹ̀ wá sọ̀rọ̀ Obama yẹn kó dé jẹ́ níbi tí wọ́n dé ìyẹn ò ní pé ká má fún ẹ̀, but níjọ́ Tuesday ó pẹ́ jù nìyẹn tí a bá máa ṣe emergency fundraising yẹn for my own personal need tèmi ní nísìnyí o. Torí pé bí ṣe sọ tẹ́lẹ̀ àwọn òyìnbó tí mo lọ bá ṣiṣẹ́ ní 2019 lórí cinema project kan tá lọ ṣe ó lè tó wọlé fún mi, but a dúpẹ́ pé láti ìgbà tí a ti gbé Yorùbá Nation dání òkìkí wa kàn látara bàbá wa olóyè Sunday Ìgbòho ṣà ìmọ́lẹ̀ Yorùbá. 31 years between 1914 and 1945 l'Amẹ́ríkà bọ́ǹbù Japan. Lẹ́ni bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ ó ti dànù nísìnyí because Japan wà ahead of us. Ẹ jẹ́ kí n wo time ní Japan nísìnyí. Ẹ má bínú pé gbogbo bẹ ṣe ń rí screen yẹn Koiki ewu lélẹ̀ tó ṣe technology wà fún nìyẹn. Japan ìlú dáadáa gbogbo population 125.7 million. Tó bá ti ní GDP wọn is 4.9 trillion. Tó bá ti ní passport Japan mo mọ bí ọmọ ní àbóni ní ọmọ kísàmì Japan náà níbẹ̀ a mọ̀ pé tiwọn náà kọ́ ló ń ṣe lọ títí bọ̀ èèyàn dáadáa ni. Aago méje ti lò ní Japan. Mo kí gbogbo àwọn mo láwọn ẹ̀gbọ́n kan náà tó wà ní Japan àtàwọn ọmọ Yorùbá tó pọ̀ ńbẹ̀ àtàwọn ọmọ Ìgbò pọ̀ ńbẹ̀. Aago méje ti lò níbẹ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí tó o bá gbọ́ platform yìí rí ibà ló ń pè ní Koikimedia. Àwọn kan béèrè pé jọ́ ní Yorùbá máa ṣe máa bọ́ sí ìwọ ọmọjọ́ tí wọ́n dá Nàìjíríà sílẹ̀ ni. Ìwọ tó ń béèrè pé jọ́ ní Yorùbá ní ṣe máa bọ́ sí àbí ìwọ tó ń sọ pé kò ní bọ́ sí. Ṣé ìwọ ọmọjọ́ tó dá Nàìjíríà sílẹ̀? Ìjọ tó dá Nàìjíríà sílẹ̀ ó ẹ̀ tí ì bẹ́ mi àti ẹ̀. So ilé tá à ń dì pẹ̀lú ìjọkíjọ tó máa bọ́ sí. Mo kí grandma ó yẹ kí n play audio ọmọ Oòduà tí ẹ fi ránṣẹ́ sí mi. Mọ́mí wa awo ní ẹ̀jẹ̀ ń wá ibo mo send ẹ̀ sí náà. Mo send audio yẹn sí ẹja gbọ́ audio kan náà ọmọ wa tí grandma mi kan àwọn ọmọ Oòduà ẹja gbọ́. Kọ́ lọ́wọ́ jẹ́ kí a máa tètè gba Yorùbá Nation. Kíró àwọn ọmọ ìwá dé ní age 20 age 30 èmi àti wà ní 70 plus. Àwọn grandma náà lọ́n jẹ́ kẹ́mi gùn fún wa ẹ̀ ti wà ní 100 and something. Ìró àwọn ilé àti wa máa bá wa níbi tá a ti ń ṣe Yorùbá Nation no going back. Àti gba Yorùbá Nation. Ẹja gbọ́ tí kan náà ọmọ grandma má bínú mo gbọ́dọ̀ play ohun ọmọ wa yìí dáadáa ohun ẹ̀ dùn mọ́ mi létí ẹja gbọ́ ohun yẹn. Yorùbá Nation no going back. Yorùbá Nation no going back. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ voice ọmọ yìí èmi náà mọ èjẹ bí èjì ó lẹ pé ọmọ yìí ẹ kàn bá mi kọ́mẹ́ǹtì síbẹ̀ gbogbo yín náà mo ka kọ́mẹ́ǹtì lọ́tún lọ́sì. Yorùbá Nation no going back. Yorùbá Nation no going back. Ẹ wo voice tọmọ yẹn fi sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation no going back. Akeem Ademoke Truth and Question sọ pé ọmọ yẹn máa jẹ́ bí 4 years old. Ìjọ wo la wá fẹ́ dúró tí irú àwọn ọmọ yìí ìjà wa ń ronú àwọn ọmọ yìí èèyàn kan ní 3 years so in between 3 and 4. Mo fẹ́ padà sí Japan orí G7 lèmi fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ṣé mo pé èmi á máa sọ̀rọ̀ from the international side of things. Ìyàn kan máa ní kò ní sógun à ń tọ́ra wá ní
bógun bá wà èèyàn á kó èèyàn máa kú ní ṣé gbogbo Japan ló kú ní 1945 ibi tí mo fẹ́ lò nìyẹn èyí tẹ́ ni ẹ ọlọ́run já jagun èmi náà ń bẹ ọlọ́run kó má já jagun grandmama ti fún wa ní èjì yẹn wọn lọ́mọ ọdún 4 ni ọlọ́run bá ń dúró ti ọmọ yẹn ẹ rán mi létí ká tó play ọdí ọmọ yẹn ká tó lọ Mr. Oseni kí ló dé ọmọ yẹn tí pé 7 bọ́ọ̀lọ́ àfún lẹ́mìí gúngùn á tún ṣe ju grandma lọ tí èèyàn gbọ́dọ̀ máa gbàdúrà kọ́ ọmọ èèyàn ṣe jù yàn lọ ni bí ti ṣe sọ by Tuesday ẹ bá ń fi sínú dáárì yín we might do just a quick emergency fund fún personal need mi so tá a bá ti accept bẹ́ẹ̀ Tuesday ẹ kọ́kọ́ sínú dáárì yín lágbára Ọlọ́run 1945 ìjà kan bẹ́ẹ̀ lọ ní gbogbo ọ̀nà Japan Amẹ́ríkà ń bọ́ǹbù wọn lọ tó ń lọ rẹpẹtẹ wọ́n ní World War II dé ẹ mọ̀ pé wọ́n lò náà bàbá wa tí wọ́n san owó fún ìjẹ́ ti rí fídíò bàbá kan tó ń sọ fún Amẹ́ríkà nísìnyí pé kó san 1 million close here ṣí window yẹn kátẹ́gùn àlàáfíà mọ́ mo kí wà látà èèyàn ti Koiki ṣe rántí pé 1945 the Second World War but lẹ́ni Japan tún dìde padà ta ló lè imagine pé Japan tí ó bá Amẹ́ríkà jà tí ìjà ń lọ rẹpẹtẹ ta ló lè sọ pé $3 million ni wọ́n ní kíyàn kankan kọ́ sọ fún gbogbo ẹrú tó lò nítorí àwọn Nigerians àwọn bàbá wa wọ́n lò wọ́n fi jà wọn ìjà kan ṣé ń gbọ́ mi dáadáa ní tẹ́wà lórí Koiki because airpod mi mò ń lò mo mọ̀ bí a kì í release ẹ̀ kì í yọ nísìn so that ẹ̀kọ́ ẹ̀ mọ̀ wọn bí airpod yẹn ṣe máa last sí ìtẹ̀mọ́ ibi tó wà lọ́sẹ̀ gadget ti pọ̀ jù lọ́kọ̀ ṣàánú wa but tẹ́ bá ṣe ń gbọ́ mi for now Ayọ̀míkún ṣó ń gbọ́ mi dáadáa please mo kí gbogbo àwọn Koikimedia team tẹ́ bá ń gbọ́ Koiki níbí Koiki lọ́n Koikimedia kò ń ṣe mí ẹja gbọ́lẹ̀. Nonsense, homelessness and all this other garbage y'all talk about, police violence and all this stuff, don't nobody care about that. Don't nobody real care about that. We care about our reparations. And we nísòrò bàbá yìí nísòrò ariwo tó ń pa yẹn nísòrò ń bọ̀ arákùnrin tẹ́ fẹ́ gbọ́ yìí mo mọ̀ bí tó ti ń sọ̀rọ̀ yìí bí Amẹ́ríkà ni bí Europe ni ó ṣàn sọ pé mo mọ̀ọ́mọ̀ lo òyìnbó mo máa ń sọ pé mom sí mi doesn't like me to be using the word ó ti yẹn mo tún fẹ́ pè lédè yẹn so tàbá ní ká ṣàyàn gbé fún òyìnbó padà sí English mom sí mi tó bá ń gbọ́ broadcast mi tó bá ti gbọ́ máa ń pè mí pé àwọn ti warn mi pé kí n máa sọ pé àwọn oyè yín bọ́ mo lè máa sọ pé àwọn òyìnbó bọ́ kí n máa pè wọ́n ní orúkọ Gẹ̀ẹ́sì yẹn she doesn't like it at all mo dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ìyá mi gan so tó bá mi sọ̀rọ̀ máa ń gbọ́ mo mọ̀ bí tárákùnrin ti ń sọ̀rọ̀ ẹ tó bá dẹ̀ fi pé Koiki bí alálẹ̀ náà ni ká máa bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe ìrànlọ́wọ́ yẹn kó má lọ létí jù kò matter but like I said my own personal need tí n bá jáde tí n bá sọ Koiki bá dẹ̀ ti sọ fún wa náà kò ń ṣe bí irúwọ níbi tó sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation Day yìí òkè Amẹ́ríkà ló ti sọ ṣe gan Mr. Fab Waris Jinadu òun mọ̀ nípa trade mo fẹ́ ká fi ẹ̀mí wa lọ sí Japan because Joe Biden ò tí kúrò níbẹ̀ àbó ti kúrò mo ṣáà kó Joe Biden máa padà wálé before Sunday torí debt tó wà l'Amẹ́ríkà òun ló lọ lọ́nkàn yẹn in tí mo fẹ́ kí ó wà lẹ́mìí wa ni pé kí ló lè mú Japan tún dìde padà kí ló lè mú Amẹ́ríkà tó tún ní relationship pẹ̀lú Japan ṣe rò pé Amẹ́ríkà ò ní ní relationship pẹ̀lú Yorùbá Nation kò ní ní pẹ̀lú Biafra wọ́n máa ní but a máa dé stage kan. Dr. Benjamin, did you see Simon Ekpa respond to the Britain first guy? Mo ti rí Dr. Benjamin bá ń share ẹ lè send ẹ sínú info@koikimedia Musa Kalam. Èmi náà máa ń gbìyànjú kí n rí gbogbo tó ń lọ bọ̀ tẹ́mọ̀ not everything náà la máa rí. Ẹ bá mi share pẹ̀lú yín. Ní sùúrù bàbá ẹ̀. Ṣé rí oko ẹrú tó fi wá jẹ? Mo kí ìyàwó Ọmọ́tókè Mariam Ṣódẹ́rù Sàká. Gbogbo àwọn tí wá ń kí bẹ́ẹ̀ yẹn tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni mo fi ń kí yín mo ń try láti catch up pẹ̀lú àwọn kọ́mẹ́ǹtì yẹn tí ń pọ̀ gan. Ẹ̀gbọ́n mi ọmọgbọ́n láwọn ní all the colonized countries by British contributed by sending manpower and military ìyẹn nìkan lẹ́ ń sọ ní ìjàmọye crude oil tó kó jáde nínú ọ̀dọ̀ wa
tó fi jagun yẹn, because any war you need a crude oil. Ghanaian, during the time Korea is fighting for their independence in August 1945, but that bomb that caused the Korea independence. Okay. Ẹ̀tẹ̀bá ní knowledge ní sùúrù bàbá yìí. Mo fẹ́ kẹ́mi wá wà ní Japan lálẹ́ yìí. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé GRP ní GRP mo fẹ́ sọ di Gbọ́láhàn àti Lagos governor yẹn. Ó ti gbogbo wọn ti lulẹ̀ bẹ́ńbẹ́m. PVC òṣìṣẹ́ mọ́ báyìí, ìjà ló fẹ́ dì báyìí nísìn. Mo kí Mr. Isaac Adéyẹmí, mo kí gbogbo ẹ̀yin lólùfẹ́ wa lọ́tún lọ́sì. Ẹ̀yin tèmi lórí Mixlr àbí mo gbàgbé ni láíláí, àjọ lẹ̀pọ̀ ni. Wàláì, alẹ̀pọ̀ mo jẹ́rìí. Bí gbogbo èèyàn bá sí ń bẹ̀, kò ń ṣe bí ti Comrade Plan B. Ó ní no light, no security, no road. All we have is greedy and injustice. Naija must fall to pieces. Mo jẹ́rìí ẹ̀. Èèyàn Koiki. Èmi náà ń wúra mi lórí TV mi báyìí. Èmi gan-an rò ká bí orí bí ṣe rí. Mo kí gbogbo ilé nǹkan sí. Ẹja gbọ́n tí màá sọ. Ó ní police violence, bó ṣe ń violent àwa náà. I want our mind to be in Japan. So those of us that are thinking that Yoruba people will not be great, just put your mind in Japan. Then ìyá mi gbé lékè bọ̀bọ̀ Koiki tó dé tie black, white and suit. Ẹja gbélé mú bọ̀. Ó ní ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá kọ́ ló wà nílẹ̀, àní gbogbo gbèsè tẹ́ jẹ́ ẹ lu àwọn èèyàn fún ẹrú. Do you know how many of our great-grandfather was working for British, America, in West Indies for free? So, ẹ̀gbọ́n tarakùnrin sọ. So, ìjà tá ń jà is for the future. Ọmọ bá cargo mo kí yín. Care about our reparations. Ó ní reparation, kí ló ń pè bẹ́ẹ̀ òyìnbó yẹn ti pọ̀ jù. Waris Jinadu ní US debt is silent, àbí ó ń ceiling dẹ́ni bẹ́ẹ̀ ni. Waris, mo like Waris gan. Mo mọ̀ bí economics ló ṣe ni bí accountant. Ó máa ń lọ gbogbo láti jọ́ ta ti bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation kò dẹ̀ kúrò lẹ́yìn wa. So àwọn kan ti kúrò lẹ́yìn wa báyìí nísìnyí, but wọ́n lè má fi gbọ́ Koiki. Wọ́n wà lábẹ́ ètò yìí o. But àti comment, wọ́n pè táwọn wá comment, wọ́n ti mọ̀ pé ti rí wọn lọ́dọ̀ ṣọ́ ẹ kórí bẹ̀rẹ̀ tó ti bú gbogbo wa. Even àwọn grandma kan ó yà mí lẹ́nu. Ní gbogbo àjọ wa ní one family. Ìyá onídọ̀tí dé. Ó náà gba country. Ó gba country táwọn G7 tẹ̀ mọ́ tó ń pè ní Yorùbá nation as a country. Kò ṣe pé wọ́n mọ Yorùbá people, but G7 ò mọ tó ń pè ní Yorùbá nation. Ṣé rí wọ́n tó wà lé? Ó mọ tó ń pè ní international relationship. Wọ́n náà ti gba country. G7 wà ní Japan nísìn. Tó bá yẹ pa ti bẹ̀rẹ̀ sí ń para wa, ta ti ń bọ́ǹbù ara wa nísàlẹ̀. Ṣé o mọ̀ pé gbogbo G7 yẹn wọ́n ní rí nǹkan kan ṣe Nàìjíríà? Àbọ̀ mọ̀ pé wọ́n ní relationship pẹ̀lú Nàìjíríà. Ní sùúrù bọ̀bọ̀ yìí. Ṣé o mọ̀ pé G7 tó ń rí yẹn, ká bá lọ́kẹ̀ pọn G7 ní Nàìjíríà, kí yá lọ́ máa bá wa sọ sí tó wà nílẹ̀. Àwọn gangan ló ń pè ní super power, but wọ́n lè má lo ti Russia. Àpọ̀dásẹ́jà tó ń lọ Russia fún ara rẹ̀ bá ba super power ni. Ìjà tó dẹ̀ ń lọ ní Ukraine yẹn nísìn, pé kò ní fẹ́ tó World War III, ó kù díẹ̀ ni, because wọ́n ti approve pé kí wọ́n train ní àwọn fighter jets. Ibi tó ṣe láti jókòó sórí program bíbá ní ẹjọ́ ibẹ̀ ló ti máa gbọ́ in tó ń lọ ní international kìíní kò fọ̀rọ̀ àṣírí tí ìṣọ́ ẹ̀kọ́ rí bẹ́ẹ̀ ń ṣe sílẹ̀. Ó lọ sọ́dọ̀ Wo TV. Ó rà pé gbogbo àwọn tó wo Wo TV ẹgbà tí mo lọ wo page yẹn pọ̀ ju 34 lọ. Akọ́ máa rẹ́rìn-ín gbà mí táwọn yẹn ó wá padà sórí program ẹ̀ wọ́n wá hélẹ̀ ó ti lọ bú bàbá Akíntóyè níbẹ̀ ó ti lọ bú Ìgbòho níbẹ̀ òmùgọ̀. They are just bloody. What ní kí n máa pè wọ́n ní literate, because èmi náà ti ń gbọ́ French mọ́. They are just nonentical. They don't understand anything. Àwọn gba country. Níbo lẹ gbà sí? Àdúgbò. Ṣojú ẹlẹ́gbàá ló gbà sí nàbí Okoko Michael. Do you know what is going on in the world? Ẹlòmí ò mọ tó ń lọ láyé o. Ṣé ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kò mọ international thing tó ń lọ láyé. Ó kàn gbọ́ ká kan ṣe Yorùbá nation. Wọ́n kàn wọnú ẹ̀. They don't even understand how the world works. They don't understand what it means, when we call international relationship. Àfẹ́gbà country, tá bá ti fọ́ ẹpọ̀n wọn nísàlẹ̀, ó yé yín, ẹpọ̀n yẹn a lè fọ́ anyhow. Sórí wóró ẹpọ̀n yẹn tó bá ti lè fọ́ báyìí, ọmọ ti tán nìyẹn. World War III don't start with that.
wọ́n ti sọ nísìn ní Japan pé kó train ní àwọn fighter jet Ukraine ó mọ̀ pé jàǹdà ti ń lọ sí another ó ti ń lọ sí scale mi nìyẹn ṣé o mọ̀ pé Al-Bashir ẹ̀yin ò lè mọ àní má máa lọ sọ́dọ̀ ṣó ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ jókòó síbi tó bá fẹ́ gbọ́ international tó bá fẹ́ gbọ́ gossip wà lọ sọ́dọ̀ àwọn yẹn jókòó síbi ìbà kò gbọ́ ọ̀rọ̀ gidi mo kí ẹ to links you know ó wà lọ́dọ̀ wo TV tí gbogbo ọmọ Nàìjíríà gan mọ̀ sometimes èmi gan tí mò ń pariwo gan sẹ̀ ṣe rò pé gbogbo èèyàn ló mọ̀ wá ni not everybody just bloody nonsensical mo kí ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà mo kàn ń lọ in and out ẹ máa fẹ̀mí bá mi lọ ogun kan ṣẹlẹ̀ ní 1945 àwọn kan bọ́rí nínú ẹ̀ after how many years ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà yìí ti wọlé mo ti rí yín bẹ̀ yín mathematician ẹ bá mi dá padà wá 1945 sí 2023 how many years nìyẹn ká lè wá béèrè pé kí ló lè mú Japan kó tún wá di ìlú ńlá tí gbogbo ọmọ wọn ń gbádùn lágbàáyé tí àwa ń jìyà yẹn kan máa sọ pé ẹ̀gbọ́n mi àwọn fẹsẹ̀ máa ní ẹ ká má ja ogun kò ní dá fún tó bá ní ká má jagun ogun máa jára ẹ̀ ní tó tàbá jagun yẹn àní jákèní 79 years ago àbí 78 ẹ ṣe gan ni àwọn mathematician mi ti dé bẹ́ẹ̀ ni ó fẹ́ gbọ́ current news ó ń lọ sọ́dọ̀ ṣó ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ níbo ló ti fẹ́ gbọ́ ó lọ sọ́dọ̀ wo TV inú ẹ̀ dẹ̀ ń dùn ó ti lọ bá CNN sọ̀rọ̀ oh my God àti wọ one chance ẹ jókòó kẹ́ gbọ́rọ̀ gidi international news là ń sọ nígbà international relationship 78 years ago according to the comment tí mò ń wò lórí TV mi báyìí ibi tí technology dé nìyẹn 78 years ago kí n gba gbìyànjú kan fi wọlé lórí request lórí Instagram àwọn ṣe yẹn níbi báyìí má bínú kò tẹ̀ ṣe lálẹ́ tábàtẹ̀mọ́ ṣe grandma Felicia Àjàgbé nígbà tí inú mi kì í lọ sípìlẹ̀ kí n dáadáa ẹni ká ẹ jókòó sí bí kẹ farabalẹ̀ kájọ gbé ọ̀rọ̀ yẹ̀ wò àti gba country tẹ èmi gba country tí wọ̀gùn lè lọ́lé wàláì tó bá declare Yorùbá nation lálẹ́ I will be on the first flight back home tí mo mọ̀ pàtí gba government tí flag Nàìjíríà ti wálẹ̀ jókòó sórí YouTube wọn náà gba country kọ́ country ni. 78 years ago, there was a fight going on in Japan. Kí ló lè mú Japan kó padà sókè, where they are now $4.something trillion. So why are we scared of ogun? Kí ló ń bà ní sùúrù? Kí nìkan tó ń bà wá lẹ́rù? Òkè tá bá jagun, àwọn èèyàn máa kú, wọ́n máa destroy nǹkan kan, airport tí Fúlàní nínú ẹ lórí tó bá dé airport. Èyí tí ọlọ́pàá ẹ wo ọlọ́pàá tí ṣe mọ̀ pé ṣe rí pé that's why we say ilé ìtẹ̀ràn mi létí nísìn nígbà tí Ṣeun Kútì gbọ́ ọlọ́pàá létí ẹ̀yin olórí burúkú ọmọ Yorùbá yes I mean Ṣeun Kútì doesn't have to support us ọmọ àlè ní ṣèbí Yorùbá lòun ṣùgbọ́n ti ń dì pẹ̀lú ẹ̀ nísìn but ibi tí mo fẹ́ lò kọ́ nìyẹn èmi ò bá expect pé kó gbọ́ ọlọ́pàá yẹn kó jù sínú omi kí wọ́ọ̀ bẹ̀rẹ̀ ní Nàìjíríà tó bá jẹ́ pé ọlọ́pàá yẹn fi mọ́tò ó fi gbá family Ṣeun Kútì ó ti sínú omi a máa sọ pé RIP fún Ṣeun Kútì a born bastard. ṣe wá rí pé the other guy tí ọlọ́pàá fọ́ kóńdó mọ́ lórí ṣe mọ̀ pé nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ̀rọ̀ bọ̀bọ́ yẹn kò sẹ́ni kankan tó mọ̀ pa kó sá lọ́mọ yẹn ṣe mọ̀ pé a kò sọ̀rọ̀ out of humanity mọ́mí mi grandma Grace JP ṣe ń tẹ̀lé mi pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ìmú mi mo fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́rọ̀ bíbà ká tó padà sí Japan ẹ̀mí lálẹ́ Japan ni kó wà ẹ̀yẹ́ ká kọ̀ padà sọ̀rọ̀ Ṣeun Kútì ò ní láti tẹ̀lé wa ìkọ̀ wọn ló sọ̀rọ̀ gan nígbà ká lọ sí gọ̀gàn tó ní màálù náà dà ṣe kinní kan ṣàfihàn ọ ní kódà gbà tí Tony Nnamdi wá sọ̀rọ̀ nínú kinní wọn èmi dẹ̀ lọ sí celebration yẹn rí èmi tí ń lọ Nàìjíríà kò ń ṣe lénìí I was in celebration mo rántí iye yẹn mọ́ bọ̀ ibi tí mo fẹ́ lò kọ́ nìyẹn ṣé mọ̀ pé nígbà tí incident Ṣeun Kútì ṣẹlẹ̀ everybody was castigating him blah 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 no even if you disagree with Yorùbá nation it doesn't matter ọmọ Yorùbá ni àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ sọ pé nationalist Yorùbá come first Adéyínká grandson bó ṣe wà ní prison yẹn I'm not happy because Britain ló dá wàhálà sílẹ̀ tí Adéyínká grandson fi wà ní prison because if Yorùbá was Yorùbá kingdom Adéyínká grandson will not be in UK I will not be in UK ó wá better kémi àti Adéyínká grandson kájọ máa square out as under politics ni mo mìíràn ní Yorùbá land
kádé nǹkan grandson ni wọ́n máa ṣe títì kébì nínú àti ṣe títì já kọ́kọ́ sáré lọ sí space àmọ́ tákà bẹ́ẹ̀. Now nígbà tí ọlọ́pàá fọ́ mo ké bá dìwà àrò mo rí owó tẹ fi ránṣẹ́ lórí cash app àmì ìmọ̀ akọ́ jí báyìí akọ́ rí £10, £30, £80. But like I said, I need your support gbogbo èèyàn wa for my own personal need. Àdèmà sọ bó bá ṣe jẹ́ later. Àwọn kan mi wà inú ìwé lẹ ti máa kà torí pé àwa náà gbọ́dọ̀ declassify àwọn kankan. Ìwé bá sọ pé èèyàn ìlànà orí. Yíyan kan bá náà ní ìdòwò sọ fún wọn pé nígbà tí BBC bá ní àwọn fẹ́ gba TV license lọ́wọ́ yín kò sọ pé olówó prison ló máa lọ. Now ṣé mọ̀ pé nígbà tán ná kóńdó mọ́ bọ̀bọ́ yẹn lórí grandma mi Grace ti dá mi lóhùn. Ṣé mọ̀ pé ajáde mo sọ̀rọ̀ mo tẹ́ mọ̀ bóyá bọ̀bọ́ ẹ o ṣí Ṣòwòrẹ́ ṣe gbé ọ̀rọ̀ yẹn sórí ẹ mọ̀ pé Ṣòwòrẹ́ ni mo rí lọ́dọ̀ ẹ̀ níjọ́ mo ṣe program tèmi náà sọ̀rọ̀ bọ̀bọ́ yẹn kódà mo tẹ́ wá kí àpè YouTube lè block mi. Ṣé mọ̀ pé mo show video bọ̀bọ́ yẹn continuously which is not meant to be because normally YouTube máa tẹ̀ wonder tó bá ní wọ́n ń já program àwọn alẹ́. Those things doesn't work like that. It's all called AI, artificial intelligence. So kí lẹ mí pé wọ́n ná ṣe Facebook wàrà yìí ni wọ́n ní wọ́n wà lábẹ́ program wọ́n ń já program àwọn alẹ́ illiterate people born bastard. Ṣé mọ̀ pé we were feeling for that boy because ọmọ kékeré ni bọ̀bọ́ yẹn kò tí lè pé 20 years old but èmi ò mọ̀ kọ́ máa Hausa ni bí Hausa ni bí Fúlàní ni ó lè má ní record kankan ó lè má ní driver license tó fi ń wọ ọ̀kadà yẹn ó ń gun ọ̀kadà nílẹ̀ Yorùbá wọ̀ bí èmi dá kí n gbé mọ́tò jáde bí mọ́tò wà látà ṣe wà yẹn kí n ní wà látà ó yá sáré wá sí ibà jẹ́ gbé mọ́tò ẹ̀ wọ̀ bí mi dá. That's a society that works. Àtẹ̀wá bọ́dà nípa ẹ̀ṣẹ̀ tí bọ̀bọ́ yẹn ṣe mọ́ human feelings pé ẹ̀yin mẹ́ta lórí ọmọ yìí ẹ ti gbọ́kadẹ̀ ẹ tún wá là nǹkan ọmọ lórí. Ẹ wo báwọn ọlọ́pàá ṣe lọ bá délé ẹ wo bó ṣe lọ bá nínà náà ti lé ní community wọn ẹ wo dìndín ọlọ́pàá gbéra ó lọ bá ní community wọn. That shows the marginalization tá à ń sọ. But àwa gbà táwa máa sọ̀rọ̀ a rò pé ọmọ yẹn mo kí bàbá ìyá mi Abídèmí Gold Oriental tọ̀tọ̀ mo fi ń dárúkọ yín mà. A rò pé arákùnrin yẹn pé Haúsá ni ká má tẹ̀sọ́ pé Fúlàní ká tẹ̀sọ́ pé Haúsá ni. A rò bẹ́ẹ̀ a rò ti human feelings pẹ̀lú ẹ̀ pé inú òrùn ẹwẹ̀ jẹ́ bó ṣe ń gush ẹ̀rí pẹ́jẹ́ yẹn fresh kò kọ̀ ṣe mú ni nígbà tá à ń ṣe mẹ̀jẹ̀mẹ̀jẹ̀. We were feeling for that boy. Later on, táwa ṣe realize pé so it's even an house definitely ó ti commit offence ní Lagos State because I'm very perfectly sure lára àwọn tó kó dé láti Kano ó lè jẹ́ láti Niger we don't know because nobody has no data but we know that the guy is a northerner but because we Yorùbá arantaṣe sọ pé a máa fi tiwa sílẹ̀ a fi Ṣeun Kútì sílẹ̀ a fẹ́ lè condemn ẹ̀ àwa gbé ti even though Ṣòwòrẹ́ have never left Ṣeun Kútì he has been with him but àwa fi tiwa sílẹ̀ àwọn kan ní ẹ Koiki shut up can you slap police in UK? Money, no, I cannot slap police in UK because I live in a society that works. That's why we found Ike Ekeremadu guilty and we sent him to prison. Bẹ́ẹ̀ni náà bá ṣẹ̀ nílùú ìtọ́ máa ṣe fẹ́mi náà nìyẹn. And that's why we are saying the society in Nigeria is as bomb bastard. It's not going to work. So lórí ọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn, I just want to clear that air. So if you're still one that is against Ṣeun Kútì, like I said, doesn't have to support our movement. It's okay. I think he has a show. One only show can Spain show anything because they are trying to delay him. To my miss only big concert but it's not going there anymore because the way it is right now, they are using one for Ṣeun Kútì of in fagbon. Let's go back to Japan. Yes, hypocrisy lo ma pa gbogbo àwọn Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni means good. Not everybody but majority. Yeah, ale ní sùúrù boy. I mean, ale sọ pé àwọn ọmọ Igbo ni wọ́n dùn. Not the Biafra folk call, but those bomb bastard obedient think that they can go and bring Peter Obi to come and rule over us. Not that I support Tinubu, but none of them are all good. I've never support and I'll never endorse Tinubu. Gbogbo ìtàdé ń sọ lórí ti gbowó pé bàbá ẹ rí pé mi ò fi sọ̀rọ̀ lọ sí area yẹn because èmi ti kọjá stage yẹn mo filẹ̀ fáwọn tó lè treat case yẹn mo dẹ̀ rí pé
my beautiful sister Yorùbá Wuyi ó treat ẹ̀ dáadáa mo gbọ́ ṣe ẹ kórìí bẹ́ẹ̀ náà rà pé Ìyèdára ò jáde lálẹ́ so I'm sure òun náà máa bá treat ẹ̀ dáadáa but tí ìyá onídọ̀tí tẹ́ ń pè ní Dúpẹ́ ni mo Dúpẹ́ ní tìrì ó gbẹ̀yìn tẹ́ náà support ẹ̀ kù bomb bastard ni gbogbo yín ṣe bí operation ìlú ṣe ń operate ní Dúpẹ́ ní tìrì ṣe ń ṣe yẹn tá à ń sọ fún yín pé ẹ jẹ́ ká tọ̀ síbì kan kí gbogbo ẹ̀ kó ṣu sójú kan mo gbọ́ ìjìnlẹ̀ díẹ̀ náà ni mo kàn gbọ́ èmi máa káàkiri máa lọ ń gbọ́ wọn bó àti tẹ́lẹ̀ lọ́mọ ló gbogbo wọn ni máa lọ ń gbọ́ máa kọ́ snip view ni mo kàn fi kí ló ń sọ gbogbo wọn snip view máa lọ ń gbọ́ wọn ẹ̀gbọ́n kan wà lórí burúkú ẹ̀gbọ́n àwọn ẹ̀gbọ́n òṣì ẹ̀yẹ ẹlẹ́pọ̀n búlù ẹ̀yẹ tí ẹ̀pẹ̀pọ̀n yìí ti jò tán mo kí mọ́mì mi bí sí má pọ̀njọ́ ọlá kó tó gbórúkọ yín lọ sókè mo kí dáadáa Jimoh Razak mo ń ka comment ní má bínú ó ní how do you care for your people when you don't even know who is Nigeria bẹ́ẹ̀ni anáàtẹ̀ kí ẹ̀ nípa ọmọ húsá tó fọ́n kan mọ́ lórí ara ta wá ẹ̀wù mọ́mì wa Liz mo tí wọn ìyá mi David Liz sister wa ó ṣẹ̀dé láti Nigeria and I hope she's back to ma give too much information because a máa wà kí afọ táwọn èèyàn bá wà nílé ṣé mọ̀ pé ìyá yẹn ló pè ló ní Koiki ìjọba wá nọ́mbà ọmọ ẹ̀ bó tẹ̀ jẹ́ 20,000 kì í sẹ́ndì sí ara ń ta wá nǹkan pè ní Yorùbá nìyẹn but ara ọ̀tá wá nígbà tí Ṣeun gbá ọlọ́pàá létí ọlọ́pàá tó ń pa yín lójoojúmọ́ bomb bastard ẹ jókòó kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ gidi àwọn òyìnbó ajáde ká máa sọ èmi mo ń follow Japan látàárọ̀ bá ara òtútù mú mi mo ò lè ṣe sáré èdè pé ó jẹ́ pé ibi tí mo ní owó ni ó yẹ kí n tẹ̀lé wọn máa lọ Japan yẹn ni máa kọ́ ra tíkẹ́ẹ̀tì máa lọ ni because ibi tẹ́ ti máa rí network láti push ọ̀rọ̀ Yorùbá nation nìyẹn mo yẹ ká kọ̀ jókòó sórí social media èèyàn mélòó là ń bá sọ̀rọ̀ níbí wà nísìn ẹ jẹ́ ń lọ Japan kí n kàn ná flag Yorùbá kí network kọ́kọ́ tẹ̀ sọ pé òun fi interview mi n tó ń pè ní journalism ni ẹ máa sáré kiri ìwọ náà máa lé wọn mú ni ṣé o mọ̀ pé bí Japan ṣe wà o mọ̀ pé àwọn olówó kan máa gbéra wọ́n máa gbé private jet wọ́n máa tẹ̀lé àwọn politicians yẹn ìyá mi Ìyábọ̀ Olúbùnmi bẹ́yìn sí pẹ̀lú mi rọ́ ni mo pa bílẹ̀ bá aṣọ àjọ wà ń bèbà ni bẹ́ẹ̀ ni grammar comfort humanity matter first ẹ sọ pé kìnnì kan ẹ já máa bẹ́ tó yẹn lọ so mo fẹ́ play video kan tí bọ̀bọ́ yẹn ní Amẹ́ríkà ti jẹ gbèsè kó dá $1 million padà mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn slave trade náà díẹ̀ àmọ́ bí program yẹn ṣe máa lọ lálẹ́ but we're gonna try our best mo kí àwa Tawakalitu Bọ́lá ẹ já gbọ́ fídíò ní bọ̀ audio lẹ́yìn máa fi gbọ́. Homelessness and all this other garbage y'all talk about, police violence and all this stuff, don't nobody care about that. Don't nobody real care about that. We care about our reparations. And we have to put white people on notice that we want our reparations. Mọ̀mísí mi ò fẹ́ kí mi máa lo òyìnbó W yẹn so òyìnbó ni mọ̀mísí máa fẹ́ kí n lò so ó ń sọ pé àwọn òyìnbó láti sanwó fún wa padà ẹ lo gbogbo àwọn bàbá wa ẹ lò wọ́n tẹ̀ sanwó ẹ gbọ́dọ̀ san $1 million ẹ jágbọ́n tó sọ tán. Our foreparents and us, we didn't work for free and underpaid and all this nonsense, and the white folks get away with it. wọ́n fi build gbogbo economy gbogbo àgbáyé àwọn ń sọ̀rọ̀ climate change nísìn wọ́n ń sọ̀rọ̀ kìíní àwọn wá ń pera wọn ní G7 ta ló sọ pé àwa Yorùbá náà lè wà lára G7 ìjẹ́ wọn ronú lọ bẹ́ẹ̀ ǹjẹ́ wọ́n ti ronú pé Yorùbá náà gbọ́dọ̀ wà lára G7 yẹn káàbá dẹ̀ sí pẹ̀lú G7 ká lọ join Russia àbí káwa náà set up tiwa. Ìyá mi gbórí wọlé ìyá dáadáa yàrá lùbáríkà di send signal sí pé àìlédè mo ti gbúrò ilé ní àlàáfíà dẹ̀lẹ́wà ìyá tó ẹmọ yẹn tó cost àwa ẹmọ yẹn tó cost mọ̀ sí mi àbí mo wà tí mo sì ń fi lọ bẹ̀rẹ̀ ṣé mo wá tọrọ owó níbí báyìí ẹ̀yẹn mo ti sọ pé emergency fundraising kan láti wáyé fún Koiki personal need níjọ́ tí ó pẹ́ jù Tuesday la máa ṣe ó pẹ́ jù ní ẹ bá mi fi sínú látà olórí ẹbí ní ẹbí bá pè lálẹ́ ìdí sún padà bọ̀ bílẹ̀ ṣe ṣútó ètí bá ní wà lá máa bọ̀ nílé mi nísinsìnyí ó máa gbé mọ́tò ó drive ju kí ló dálẹ̀ lọ èèyàn Koiki mo kí gbogbo yín àní tó bá fẹ́ gbọ́ international relationship news tó ń lọ bẹ́ẹ̀ ni trust and question ní òyìnbó must pay ṣe mọ̀ pé ní tábíọ́lá fẹ́ ṣe nìyẹn ṣekúṣẹyẹ tó náà máa make sure pé wọ́n gba gbogbo owó yẹn padà mo sọ pé mo ní ọmọ wa kan sísítà mi náà ni máa ń pè ẹ̀wọ̀n obìnrin ni ó máa nífẹ̀ẹ́ mi kò ń ṣe bí ìfẹ́ pé ọkùnrin fẹ́ ó mọ̀ pé mo níyàwó àtọmọ òun náà rẹ̀ níyàwó lóyún kí àdé ń sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣà tá a bá ń bára wa sọ̀rọ̀ máa gbé sí spíkà ìyàwó mi máa ń gbọ́n tó ń sọ ó máa ń fa ọmọ ìlówó gan tí bá pè ní sàn lè sign $1,000
èmi àti àwọn sọ̀rọ̀ láàárọ̀ ẹ̀ mo á mú bá àwọn area kan ó tójọ́ mẹ́ta tàbí sọ̀rọ̀ mo sọ fún pé ọmọ yẹn mo ní sọ state yẹn ó ní tó bá fóun ní local government kan àwọn 7 àwọn máa sọ di New York wà láìtàlá ìsúnmọ́ bẹ̀rẹ̀ ìlàsílà hùwà yankee lọmọ yẹn wà mo ní sọ state tó wà ó ní àwọn 7 tó bá fáwọn ní local government kan nínú state àwọn mo ní sọ state ọmọ yẹn wà ó ní àwọn máa sọ di New York àwọn èèyàn dúró pé kí Yorùbá nation kó tètè bọ́ sí ni but kó tó bọ́ sí is a process yẹn là ń ṣe lọ́wọ́ nísìn process yẹn ni ká ràn bàbá Akíntóyè lọ́wọ́ kò ń ṣe kí Dúpẹ́ ní tìrì kan dé kó sọ fún wa pé òun ti gba country lórí òfurufú òun gbà lórí cloud ó gbé country sórí cloud parọ́ fún yín àbí ká máa listen sáwọn olóṣèlú tẹ́ pé wọ́n fi jẹ́ ká lọ àmọ́ pé gbogbo wọn náà Tinubu lọ́ fẹ́ endorse àdẹ̀tí ní àṣẹ nǹkan nígbà tí nàtẹ̀ wá ń sọ̀rọ̀ we spoke at a lot of areas tàbá sọ̀rọ̀ báyìí olùgbà mi 40 minutes mo wá ń sọ fún pé a lot of things movement in lọ ní Nàìjíríà ní sí number 1 the situation pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Tinubu àwọn north wọ́n fi dàrú mo ní tó bá dẹ̀ dàrú Tinubu máa bá wọn jà kò sọ́gbọ́n ẹ̀ mo wá ní the only other option ni pé ṣe rí pé Sultan of Sokoto ti jáde bẹ́ẹ̀ ni is a mirage country from onídìrí the nonsense lady ìdùnnú ní káyé máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ but a gbọ́dọ̀ máa sọ lẹ́ǹkankan breaking news New York is sinking má sink o níbo ló ń sink níbẹ̀ kẹ́ New York pé àwọn tàjọ wà lórí program New York actually New York news study find New York under weight of its skyscraper. New York is sinking due to the weight of its skyscraper. Okay, it's a research. Okay, 6 hours ago, Lojade. City is sinking approximately 1 to 2. News in by 7 times. The Guardian. New York is sinking due to the weight of its skyscraper. New research found. City is sinking approximately 1 to 2 meters each year on average, worsening effect of sea level and rise of flooding threat. I mean, I don't know how far to prophecy concept America needs to be very careful for flood. We want our reparations, $3 million per person. Anytime so 1 million, actually 3 million, so only $3 million per person. Yes, very scary. You're right, truth and question. That's why we need to prepare our own ground, our own area. There's just too many things. I thought Bobo is 1 million, actually 3 million. $3 million per person right here in the city. That's the only thing Black people got to care about. Only that is the only thing the Black people care about. Kila wa care about our Yoruba. She la wa care about me abi the future of the Yoruba people, where we have been marginalized. We are not moving forward. So mathematics system you want solo. Tan ju síbi tí mo ta don't feel not everything not my share pẹ̀lú wa. Wọ́n sọ pé Sultan of Sokoto ń give order pé inauguration Tinubu gbọ́dọ̀ bọ́ sí. Mo ní but in tó ń ṣe lẹ́yìn ọ̀tọ̀ ni, but it's just playing into the gallery because ẹ mọ̀ pé òun ni olórí àwọn emir àwọn ní gbogbo north. In tó bá dẹ̀ sọ la gbẹ́gẹ́. What they are doing is wọ́n fẹ́ fún Tinubu ní gbogbo ohun tó fẹ́. But wọ́n máa destabilize lókè àti ìsàlẹ̀ àti láàrin. Tinubu náà dẹ̀ máa play wọn. But tó bá rí ìgbésẹ̀ tí Tinubu fẹ́ gbé pé ó ń lọ in the direct because òun ní pé Tinubu have to bring back this conference and gbogbo tí Jonathan ṣe yẹn. Wọ́n á jẹ́ kó mọ̀ pé what they would do is wọ́n máa lock Tinubu láàrin méjì because Tinubu whatever is vision for Nigeria. This vision, because vision Nigeria and Tinubu, don't come and tell me it's about Yoruba. Tinubu has no agenda for any Yoruba country, okay? But he has a vision for Nigeria. Whatever Tinubu's vision for Nigeria is still going to end up break up Nigeria. Is either will break it faster or it will break it slower. If Tinubu start putting in a lot of effort at the 4 years to Kokofi Loyi, they will destroy that government before it complete the 4 years. But Tinubu no ma play one. First and foremost, he might wants to open up all the states. Ani for revenue, blah, 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 blah. How long that is going to last, nobody knows. But at the last lap, need the next 4 years. I already give him the 8 years, whatever it takes. Does that stop Yoruba Nation movement? No.
Does that stop us engaging with him? No. How can we say we don't want to engage with the government? Are we crazy people? In this 21st century, we either engage the government, in violence, or we engage the government in diplomacy. Two ways. You engage your government in diplomacy, or you engage them with violence. And when it's violent, that means it can lead to anything on a journey. But one thing is, the Nigeria you love is cracked. It has cracked. And it's about to crack. And this particular government will make and may, while it does not disturb the Yoruba nation. The Biafra, how quick they want to push it, we are watching. Because the Biafra is doing their own, we are doing our own, even though we are in kind of, cordial relationship. Biafra, but no Fijanisi. I'm also from Biafra, Biafra, no fight now. Now our man they deal. Tinubu, you can't fight now. No, we can't stop them. We don't know what they're doing within their internal caucus. Number one, Nnamdi Kanu must be released. Muki momini yadada. Gbogbo ina ni ma need. This is so. Mo sọ sílẹ̀. Torí pé wọ́n tó bá ń dùn yàn lọ́kàn tó bá ti tètè sọ kó má di pé Koiki ò bá dẹ̀ ti wá sọ fún wa náà àkànṣe. We're going to need to support my own personal need. And Tuesday, if I'm not going to need it, I'll come back out and say, no, I don't need it. But for now, Tuesday need a mark. By Tuesday, I'm going to come out and say that support so that we can do what we have to do. Then later on, we can be explaining the reason why I need it. I'm not going to give all the reason. Because if I give reason, then people will say, you know, mama fi blog. Toba fe blog, matter. BBC, TV license, ministry, but it's some local court, mini by. Other many community service. So, mommy, me abe, buboyi, eloma baradi fun, omoyi, Koikimedia by Tuesday. Let's come back. Actually, sort of Japan. Video. Nonsense y'all talk about, we do. No, any sort of boy, you boy take when America, Raman, Tawani, around Thailand, Tobag Bebon for this only payon, but only no unofficial diplomacy. It is either diplomacy or violence. That's where the word is. Violence is not a good thing. But the reason why violence kicks in is when people don't want to talk to each other. I monitor the news around the world. Talomabiti al-Bashar say, the Syria president. Do you know that he was expelled from the Arab League for more than 10 years? Now they've brought him back. But in bringing him back, one of the countries exit while the al-Bashar was speaking. Sorry, Google again. Talom al-Bashar, Talom Syria, al-Bashar. Very, very Russia, can you look for support? Syrian can type. Syria Assad arrives in Saudi Arabia for the Arab League Summit. This is a person that have never been there for the last 10 years. They disagree with him. They believe that is this and that. But today, it was admitted only after 12 years. So when people think that what we are doing now, we don't want it to be violent, Koiki, stop talking violent, or no, it does not mean that it has to be war. But if we, let me just read this for you quickly, so you have an idea what I'm talking about. Because some of you just go and listen to all these, fracas all over the social media, and when you come here, you don't listen. And to them, Kokini, Patrick Wintoy is a diplomatic editor. Do you know how much this guy is getting from Guardian? Probably an average of 40,000-50,000 pounds a year. But our in Tower no Bidani, you or Musofi, and the Koiki at our Koikimedia team. Muki Mommy were fully crown at Yusuf Ahmed. Let's listen to this. Let me pull it up a little bit. Bashar al-Assad tells Arab League he hopes his return marks a new era of peace. I want you to take note of that. So whether Nigeria breaks peacefully or not, in the future, we will resolve whatever crisis. We cannot deal with everybody straight away, but we are just pleading to people that are not with us now. Think about the future.
Tinubu is there now. Okay, fine. 8 years, Tinubu is gone. Then what happened after 8 years? Let's read this further. Assad is attending the summit in Saudi Arabia after 12 years outside the bloc over the Syrian civil war. Oh my God. Good night. I'll see you on Tuesday or other days. Okay, Mr. Moses Olaniran Odaro. Waris Jinoduni Bashal is a smart guy. Oh, hold the power here. Syria is completely destroyed. Economic wise, America blocking they can't do any business. America can do that as well when Nigeria breaks. Only no power in Lori, but it's a lot for Nigeria. Can't like UK can do that. They will use what they call economy to kind of impoverish us more. That's if this situation doesn't get resolved amicably. And I'm sure you all know the meaning of amicably. That means we have been able to do it peacefully without any war. If we go to war and the war is not backed by the West, especially the G7 that is currently, and I'll tell you before we come back to al-Bashar, let me just give you the list of the G7 countries that we have. So the G7 countries, in case you don't know them, let me tell you. So according to what we know, the G7, the role as host, also known as the G7 presidency, rotates annually among the members countries in the following order. Be it change it. France, United States of America, United Kingdom, Germany, Japan, Italy, and Canada. And the European Union is not part of the rotation. These are countries that are making a lot of decisions on me and you today. If Nigeria breaks without, get me very well, without the consent, not literally that they have to give us the consent, but should Nigeria go into where we cannot come into a dialogue to fix the internal crisis, because even the democracy that you're operating can lead to war. Because I can tell, look at the way these obedient, they think they are strong. Look at the way they're operating. We don't even know what they want to do. They can destroy this government of February. Kenny joke, Al-Bashar returned back to a summit in Saudi Arabia today. Well, it's now midnight here in London, so we are now coming up to almost 20th. Sanction, US love doing that. But does that mean anything? No. Should we be scared of the G7? No. But we must engage them. How do we engage them? By now, I believe that we should have a representative traveling to Japan with those kind of events. We might not literally see them. You think seeing these people is easy. No. But you will be able to meet people around there, the journalists or those that are traveling there, and we can continue. We need to keep the dialogue table open. Whether Tinubu is there or not, we must open the channel of dialogue. Dialogue is the best solution to solve every problem. Violence only kicks in when the dialogue doesn't work. And that's why Syria went to a civil war with America. And they were also fighting their Arab brothers. So if you are saying that we are not going to fight and you want to have freedom, you will live forever in Nigeria and you will have to accept whatever goes on in Nigeria. It's as simple as that. But yeah, then we must accept. But if the other people are saying that they want to go, we cannot hold them to bondage. I'm talking about the Biafra. We must allow the Biafra to decide their own future without us stopping them. Let's read a little bit. 12 years after his country, these are the two major things happening simultaneously. While the G7 is happening, and you can see even Ukraine Prime Minister Zelensky is running in between. It was in Arab League, who invited her, and is also traveling quickly to meet the G7. But the G7 has approved that they will allow America to train their fighter jet. That means we should all be preparing for the World War III. It might not sound great to you, but it might happen, because that means Zelensky is asking for more power to push into Russia.
And that means Russia will unleash more havoc. They've been doing that already, but Russia is going to do more. So we should just put our mind that the war is not that Nigeria is too big for some of us to bring it down. But we don't want to go through that route where we can be fighting for the next 10 years. But that would not make Nigeria to exist anymore. The only thing is some part will be existing called Nigeria, while some part is not going to be Nigeria. But the world is a bit scary, just like Truth says as well. Keep the comment coming. I'll be reading them along the line as well. Let me read what Jim Moraza. The problem with most rich people, they don't see the world is burning down as weather look good to them. That is the issue with the Yoruba politician and elders. The corrupt citizen that will benefit from the corrupt system, I pity them. I hope it will not consume them before they realize. I started with Yoruba people that are rich, extremely rich. They don't even die anymore in Yoruba land, but they go back and bury them in Yoruba land. And I'm sure you know that one died yesterday. I don't have to mention the name on the social media. But hospital Oloko, Sile Yoruba, nothing. But they die outside the country, they take their body back, and everybody say, Ilelo Tarara. 12 years after his country, hear this very well, and all this war that was happening in Syria. Syria has a long history. I don't want to go into that tonight. Is Syria, they have a long history. But as we know always, there's one country that doesn't like your history. So they destroy that history, destroy the people, bring in a puppet government that wants to overthrow the government that the people like. And, not that, Bashar was a good guy as well. I mean, I don't say he's a good guy, but I'm just saying, Yala Jemukin Ekabo Momiwa, Yala Jebubu America. Tibawa America, now you're just saying, am I worried? But promising. And I tell me, Michael. So, we must continue to open the dialogue table. That's what Babakito is doing. But does that mean that I will be here and be telling you about dialogue alone? No, we have all options on the table. And when we say people, hey, we're protesting, we're not coming out now. So nobody should think that we only dot your little bruku bomb bastard woman will come and be using us, to destroy, the inauguration. No, we have nothing to do with inauguration. That's why we have not come out and say, I'm a jadi from rally. Hey, you think we can come and be fooling you? I work in She, I want to fool you, be Ijilati, Shoekorebeati, Waleali. Because I watch every one of them, like I said, Egbon kan tó pè sórí Ìjìnlẹ̀ ní àná àbí your program kan tó ṣe lánàá. Ẹ̀gbọ́n ẹ̀ má bá mi sọ̀rọ̀ báyìí, mo dá voice gbogbo wọn mọ̀. Àwọn alábòsí. Ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ kúrò l'Amẹ́ríkà, mo fún gbogbo yín ní option pé kí gbogbo aká pàdé, kò ń ṣe pé o máa ní kàn á máa pàdé ní airport, ká board the flight, ká máa lọ lé kí DSS arrest gbogbo wa. Bó ṣe arrest Lédèké, bomb bastard. Lédèké lọ fara gbọ́ta fún wa. Ẹ wá ń sọ pé àwa ọmọ tá à ń ṣe. Gbogbo wọn jókòó báyìí, wọ́n wò mí báyìí nísìnyí, wọ́n wò mí báyìí, bomb bastard ní gbogbo yín. Ẹ̀gbọ́n yẹn pè sọ́dọ̀ Ìjìnlẹ̀. Mo mọ voice ẹ̀ dáadáa, wọ́n ti block ìwé dídánù. But mo nǹkan morúkọ tó bá bí ẹ̀dá wọ́n mention pé wọ́n ni mo bá sọ̀rọ̀ lórí comment bá block ẹ̀ wà lọ sí YouTube mi wà máa fi wò mí ni ẹ̀yin ìka Ìgbòho wà níbẹ̀ ó sacrifice gbogbo tó ní ó fi sílẹ̀ àwítán Ìjìnlẹ̀ ń sọ kábàkàbà lẹ́nu mo ní láti fẹ́ sọ̀rọ̀ lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ ó ń sọ kábàkàbà kígbò wá dáwó kó dàpà lẹ́nu tiẹ̀ bomb bastard mélòó lẹ dá fún Ìgbòho bí àṣàyàn kan tó pè sórí Yorùbá wò owó tẹ bá dá ó ti lọ nìyẹn ìyẹn ti lọ ẹmọ ewu tó tọ́jú ní kúrò ní Nàìjíríà ó fi onílé ọlọ́nà ìlú òṣì burúkú mo sọ pé lè máa kú nísìn ìgbẹ̀mọ́ bí tí airport yẹn wà ṣáṣá sì ń gbọ́ mi ṣáà ní tẹ́wà lórí Koikimedia ni o kò ń ṣáà ní tẹ́wà lórí Koikimedia Facebook tẹ́bá ọpẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ mi ẹ jẹ́ kí n mọ̀ torí airport yẹn ó ti weak. Africa Confidential ti gbórí wọlé èèyàn dáadáa tipẹ́tipẹ́ láwọn ẹni sọ fún mi pé lórí burúkú nìyàn ní tìrì yẹn Koiki gbà sí fún ìyá ìjà rẹ̀ ìyá ìkàn dé mama òun pọ́n rẹ̀ àyè léjù I waited for too long tó bá bí ìyá onítìrì dà kó jáde kó ṣe program lọ́dọ̀ ṣọ ẹ̀kọ́ ríbẹ̀ máa destroy ẹ̀tàn délẹ̀ ni Android 29 bí èyí dára ṣe sọ
kò ní dá fún gbogbo yẹn tẹ́ ń follow nonsense tán sọ à ń sọ fún yín pé kẹ́ ṣe sùúrù ẹ̀yin mọ̀ tán pè ní international relationship ni kò tẹ́ ń ṣe Koiki Odùduwà ni mo tẹ́ ń sọ Koikimedia gangan wọ́n dẹ̀ ti dá mi lọ ẹ ṣé jàre ìyàwó Abbey Williams ẹ rò pé mò ń ṣeré ni pump bastard woman wọ́n bẹ̀ mí títí lórí program bó ṣe ń destroy ẹ̀ níjọ́ náà lọ́hùn táwọn media ti tètè rí ọ́ ti gbàdánù mo ní káwọn yẹn máa lọ dáwó sómìnira àṣefàbò ni àwọn sọ èyí tán tó sí mo tẹ̀ pé wà ń bẹ̀ èèyàn dáadáa àwọn tán wọ́n ní kí gbòó wa dáwó padà owó kọ̀wò ni okòwò ló máa dáwó mo ní kí gbogbo wa ká ra tíkẹ́ẹ̀tì Ògúnríbidó kò ní bàjẹ́ fún ẹ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ náà ò gbúrò mi bí mo ṣe sí nínú Yorùbá Nation World Media pẹ̀lú wọn tó ń bá wọn ṣe meeting ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tún pè mí lánàá ó ti dànù nísìn àbúrò mo ti mọ ẹ̀gbọ́n Fatai Ògúnríbidó kò ń ṣọ̀rọ̀ 20 years ní dá fún gbogbo yín ìyá ẹ̀ fẹ́ destroy Fatai Ògúnríbidó bàbá Òsénì mo ti mọ gbogbo àwa yìí ti mọra ti pẹ́ kò ń ṣọ̀rọ̀ Yorùbá Nation 20 years Fatai Ògúnríbidó ẹ̀ rí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ orí ẹ̀ gbóná yọrùkú ni kò ń ṣe pé nítorí pé mo rí wọn lórí comment section orí ẹ̀ ń gbóná yẹrùkú ni àwọn yẹn ti destroy Nàìjíríà ti pẹ́ pẹ̀lú pen àti paper pé Nàìjíríà kì í ṣèlú bí mo ti mọ kò ní bàjẹ́ fún imọ́ mi wá Tóyìn dáadáa a ní kẹ́ ṣe sùúrù gbogbo ẹni tẹ́ ń fọ́lọ̀ ìyá yẹn kẹ́ padà wálé kájọ tọ̀ sójú kan ìyá tó fi jẹ́ ká question òun èmi lèmi bí tí ṣe ń ṣe program báyìí nísìn ẹ̀sìn rí ẹyin ojú mi èmi mo kàn díìmù gbogbo light inú ilé tí bá tàn kò mí pé inú yàrá mo wà yes kò má tà mo ti bèrè lọ́yàwó mi pé ṣé o ti fi wá sùn ó ní òun sùn máa lọ ṣe tó fẹ́ ṣe lọ disturb mi tí bá tàn náà rí mi fúlì èmi mo kàn disguise mo kàn ó yẹ kí n kàn fi technology kì í fi ṣe ìyá máa sọ̀rọ̀ á wà ní òkùnkùn ṣé ní òkùnkùn lẹ́ni tó fẹ́ gbà ló fún yín máa wà ní. a dẹ̀ sọ fún yín pé kẹ́ ṣe sùúrù bẹ́ẹ̀ ni she will end up destroying herself ní nǹkan tá à ń bá bọ̀ yìí ẹ jẹ́ fi tẹ̀sẹ̀gbẹ̀ mo fi distracted 12 years ẹ padà ẹ jẹ́ ká padà Japan là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ a dẹ̀ ti fún wa ní date and time there was a war World War II was 1945 that's about 87 years lápè Ọlákúnlé rán mi létí again 87 years ago Japan today is more stronger than the bomb bastard Nigeria that we have been there for the last 100 years. Oníbàjẹ́ fún Yami Williams mo sọ fún yín pé ìyá yẹn ti bá rí gbogbo bàbá máa ń dúpẹ́ fún ìyá kan náà ṣe bẹ́ẹ̀ o but nígbà tí ìyá yẹn dẹ̀ ti bú wa tó ti sọ pé àwa tẹ́bá ó bú mi lédíkè dá lóhùn èmi ò dá lóhùn ẹ ti ṣe dáadáa ṣé gbogbo wọn tẹ́ra fún wa mo fi ń ṣeré ni mo fi ń jó gẹ̀lẹ̀ dàbí mo fi lọ ń jó bàbá mo fi ń ṣe bàbá Ìjẹ̀bú laptop tẹ́ gbé fún wa òun náà la fi ń ṣiṣẹ́ yìí kò ṣiṣẹ́ mi kankan tó ń ṣe ju pé ẹ fi ń ṣe Yorùbá Nation lọ. Olayomi, that senior man Ogunribido was an ardent supporter of Mama Oniti. Oh no, ni mo sọ sẹ nígbà kan nìyẹn. Ṣebí gbogbo èmi ò ṣe ardent supporter Ìyá Onítìrí ni. We thought we were on the same page. Àwọn ló ti kọ́kọ́ jáde ló ti gbà sí fún ìyá yẹn. Ìyá Ogunribido tẹ́ ń sọ yẹn. Ogunribido would love going to everybody's program and talk there because most of them he's àwọn àgbà journalist àwọn àkọ́ṣẹ́ lábẹ́ wọn díẹ̀ ni. Inú ilé wọn báyìí kọ̀mpútà oríṣiríṣi orí ẹ̀bí orí ó ń ṣiṣẹ́ bí aago ni because we are all passionate about what we are doing but not knowing that this woman was just there to destroy the movement. Àdẹ̀sọ̀ fáwọn èèyàn ní pé àmọ́ tá à ń sọ ṣé èmi ni wọ́n á destroy movement ni àwọn lèmi ò dẹ̀ mọ́ tán pé movement is a tabagba Yorùbá country. We must continue to vet whoever is going to be there. That is the structure. That is what makes the country works. How can Buhari be in London? Oh no, it's all disguise. It's all propaganda. Why was Buhari outside the country when they were killing American consulate? Have you thought about that? What is the propaganda? We are not in support of Tinubu. Tinubu will destroy Nigeria himself. Boy. Oh yes, he has and now Baba Fatai Ogunribido and when he realized, when did you see Fatai Ogunribido going to show Koikimedia anymore again? Those ones even realized before me. I was part of the late comer because people were waiting for Koiki to speak out. But there were so many on here but I feel lost I distracted. I'm just responding to my brother there, Jacolushola. Russia and Iran saved Syria, Bernie, president life for the past 12 years.
So when the fight starts in Nigeria, trust me, there will be some countries that will support. But we must continue to open the channel of dialogue. We must never close the channel of dialogue. Whether Tinubu is there, whether our Yoruba politicians are there, we must continue to open the one now. Okay, Baba Muhyiddin Bello did to lọ Benin Republic. They're listening. They know the power of Intagbedani. What they mock with, there's only one man. Kábíyèsí Elédùmarè. Kò ń ṣe pé tẹnu. Tí Ìgbòho bá gbé ẹsẹ̀ wọ Nigeria, that is the end of Nigeria. Finish. Òkú máa sùn ní, but a máa débi tá à ń lọ. Bí Ìgbòho bá gbé ẹsẹ̀ wọ Nigeria lénìí, that is the end, the final straw of Nigeria. But they don't want that to happen. They know. I'm seeing me lọ sí Japan in 1984. Lára ìlú tí a ti lọ nìyẹn. Let's come back to Syria. So yes, Fatai Ogunribido was a promoter of peace. He was looking for the peace, but we didn't realize that the peace we were looking for, that bomb bastard woman, was a waste of time. We spent too much time on her. We gave her everything, not knowing that she was just there to destroy the movement. She wanted to destroy land immediately. See, if the movement emaku, Ibuba wa lẹ́nu ẹni. Mo lè sọ fún yín pé èmi ò níṣẹ́ méjì Yorùbá nation yìí. Tẹ́ bá ṣáà ti ń take care mi, ẹ̀yin fi tó kù sílẹ̀. Prince Adeola Mukinyi. To Langston, there is a city in Japan. Express road passed through a building. African Convention, and when the word woman kept shouting, Emi ati CSI, every session, I was warning that she was using Igboho to validate herself against Baba and would eventually turn against it after. That is what happened. Yes. Kon lo Igboho fi listen kò lè porúkọ Igboho àti Baba Kitoye olórí 1 olórí 2 kò bá pè mí náà lórí 5 olóṣì woman bomb bastard kò ní dá fún níbi tó bá wà. 12 years after his country was thrown out of Arab League due to his bloody suspension of pro-democracy protests. But every country has their reason why they defend their own anyway. So, but like I said, pro-democracy protests, no better, no faugun to the 12 years. 12 years, Baba Olabode, Ayobamidele, Muki Prophet Koleos, or she send audio consume. Koiki ama jani money. Emiti my tele on last time fame. I can belong kuma poni. But when you can pray titi, there is already disunity in Nigeria. In Kokon the Loma ko brew up Nijoko. Arab Spring was started by somebody. One person burnt himself and the spring went all over. Tobambo Bamomibo, please. She's calling the Igboho name as if they were in the same class. Olori Burukuman Yaye. And tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ pé Jami Sapan lọ máa jọ connect pẹ̀lú Igboho kò Igboho báyìí rí. Ó yẹ jẹ́ ìdí wọ́n ti mú kú lọ agbó fún mi. Ọmọ mi ni mo lè mọ mi tó bá mú kú. 12 years after his country was thrown out of the Arab League due to his bloody suppression. Ẹ̀gbọ́n kan tó lò dóònà àwọn òyìnbó ọmọ àdìmọ́. Bloody suppression of pro-democracy protests. Syria leader Bashar al-Assad has told a summit of the bloc that he hopes he hopes his return marks a new phase of peace and prosperity. Ìdí tí Nàìjíríà ṣì ń jẹ́ Nàìjíríà ni pé kò tí sí sùúrùtù ni. If they refuse to listen to the dialogue, then we should go and all prepare our mind for 10 years of uncertainty in Nigeria. It will be painful. It will be strained. Some of us will cry. Some of us will, but eventually we will be all out. But if that is not going to happen, all our Yoruba representatives must prepare their mind. As Tinubu is coming in, they must prepare their mind that the exit of the Yoruba people must be their paramount at the back of their mind. Because if they are not thinking in that direction, if our people are not thinking in that direction, pé tá bá máa fi parí ìgbésẹ̀ tó ń ṣe lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn, after 8 years, tá bá jẹ́ kí Hausa gba power padà,
Well, to link up, there will not be dialogue. Well, I mean, so I have to keep putting that along. Come about nipe violent economy sorrow. Èmi náà ti mọ̀ pé dialogue yẹn. But like I said, intelligent man lèmi. Èmi tẹ́mi add dialogue mo reason mi ṣe sọ bẹ́ẹ̀. We must open the dialogue conversation. But oku so mo kí mọ́mì wa Yétúndé Olúkọ̀yà mo fi tọ̀tọ̀ dárúkọ yín. Deja vu mo kí 8F19 mo kí yín. Àti gbogbo ẹni tí wọlé. King AY Pompey mo kí yín. I hope it's not the AY tó máa ń ṣe comedy. Èmi náà ti di big boy nìyẹn tí AY wá ń jókòó wo program mi. Àwọn yẹn ti jẹ pé dáadáa. Torí àwọn èèyàn ní jẹ́ kí Nàìjíríà kó pín. You think AY tó ń ṣe program ẹ̀ máa jẹ́ kí Nàìjíríà kó pín. Basket dáadáa àwọn èèyàn fẹ́ kí Nàìjíríà kó pín. Because ìṣèbí tó ń gbọ́lọ́pàá káàkiri tó ń move wọ́n ṣe big boy. No. When we have a society that is working, so not to stay too long on that, a smiling Assad received a warm welcome in Saudi Arabian city of Jeddah, voicing hope in his first summit speech since 2011. Freedom is not gotten on a platter of gold. And this is why we are saying to our people that as much as nobody wants AY now obedient, only one listen waste time around Obi Kobe. Not care about. So without no interruption now. All this nonsense, homelessness, and all this other garbage y'all talk about, police violence and all this stuff, don't nobody care about that. Don't nobody real care about that. We care about our reparations. And we have to put white people on notice that we want our reparations. That our foreparents and us, we didn't work for free and unpaid and all this nonsense, and the white folks get away with it, and they talk about the great city they're building. No, we want our reparations. $3 million per person. $3 million per person right here in this city. That's the only thing black people got to care about. All this other little nonsense y'all talk about, we do not care about. Ṣé rí pé èmi nìkan kọ́ ni mò ń bínú lágbàáyé. Àwa tá ń bínú àpọ̀. But bólúkálukú ṣe ń bínú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Àwọn Jamaica ń bínú. Jamaica náà wọ́n fẹ́ king mọ́. Ìtàwọn ṣe pẹ̀lú king ti tó. Ìtàwọn ṣe pẹ̀lú ìyẹ́ ti tó. Àwọn fẹ́ king kankan mọ́. But one thing is, Sanki Mukia, we must not lose hope. Lóòótọ́, bẹ́ẹ̀ bá dé Turkey, èmi ti dé bẹ̀rẹ̀ few times. Kọ́lọ́n jẹ́ kí n tún lè ráyè lọ. Ìgbà tí mo lọ Turkey, èmi mi rí jìlẹ̀. Ìgbà tí mi lọ Turkey, ìbí àjọ ríra. Kóhun náà kó send èèyàn kan lọ, kóhun akíyà onítìrì kọjọ ríra, kọjọ jókòó. Why we telling lies? Afẹ́ máa fi yẹn fẹ́ gain the viewers ní àbí báwo. Níta sọ yìí ọ̀rọ̀ tó important ni. Jáde ní kí lẹ́nu ẹ̀ pé kí Igboho wá dáwó padà. I was shocked when I heard that. I couldn't believe it. Yeah, adẹ̀ tíjọ́ ṣe so many other things. Kó tẹ̀ tó di pé Igboho wọlé tí kò ṣe máa sọ lórí social media. I'm talking about ìjìnlẹ̀. Nípa pé ká prepare ọ̀rọ̀ Yorùbá nation náà ni. Wọ́n ní kí Igboho wá dáwó padà. I don't get it. Let's leave that and come back. I'm flowing, so mo kàn lọ in and out. African confidence. Yeah, who the hell said that? Ìjìnlẹ̀ Mani, Ìjìnlẹ̀ Marcus ló ní kí Igboho wá dáwó padà. Mo gbọ́rọ̀ ẹ̀rí sá. Igboho la wá fi ń ta yín báyìí. Igboho ṣá. Owó bàbá dámì. Bẹ́ẹ̀ni, mo lọ sọ́dọ̀ Máyégún kan tó wà ní Scotland. Tó bá yẹ pé ìyá yẹn gan fún wa ní pé tẹ́wọ́ ẹ̀pà ṣe wà ní together ni. Tó bá sọ fún wa Nàìjíríà, àwọn bá ṣe máa rápálá wọlé, adé jáde padà. Ẹwà lájà Queen Ara náà, ó lọ South Africa. At least gbogbo àwa tá jọ ń ṣe movement àjọ jẹ́ media yìí. Báwa kan ti dé America, àwọn kan ti dé bẹ̀ tó ti ríra wọn. Àwọn bá ìyá kan ṣe tá mọ̀ bí tó wà tó kọ̀ jáde tó di ghost mọ́ wa lọ́wọ́. Èmi lọ sí Turkey. I met Ìjìnlẹ̀. Sọ pé kí Igboho wá dáwó padà lẹ́nu ẹ̀. Ẹ̀yin ò lè kúrò níbi tẹ́ wà. Benny is mad. Can he resurrect the people who got killed at Igboho's house? Can he refund Igboho all the properties the DSS damaged? And that ends up Igboho left. Say mo pé freedom ati hold the freedom Igboho nísìn.
because he cannot enjoy his freedom that he has before, just as a lot of us as well. At a restrict, Igboho has restricted. Igboho move Igboho, not that he cannot move around, but Igboho left in. Oh my God. Anyway, America tomorrow about the shift lale. Igboho. Okuma Sunni, but in that family tètè jáde. Wọ́n pe Mandela ni terrorist ni. Tó bá yá èrè Igboho gan máa wá direct síwájú number 10 Downing Street. Iwájú number 10 gan la máa náà fẹ́ sí. Nígbà tí wàhálà bá dé. How do we, let's come back to the reality. Mr. Koiki, good morning, sir. God bless Igboho, sir. God bless Olayomi Koiki. God bless you too. Visionary thinking Yoruba Nation Stock Exchange. Ẹ̀rẹ̀ àwọn ètí ń ronú gidi. Ó yẹ ká máa ronú yẹn. Ẹ yẹ ká padà sí G7 àti Japan. Ṣé àwọn báwọn G7 yẹn? How do we engage them dialoguely? Or diplomatically? Or whichever one. Ijile, go and meet who is broadcasting for, as Koiki always meets CSI. The G7, whether we like it or not, they have influence in the world of today. But gẹ́gẹ́ bí àwa tá à ń sọ pé a fẹ́ òmìnira Yorùbá, kò ń ṣe òmìnira jágbajàgba tìyá yẹn o, àwa tá fẹ́ dá dúró, tá fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà. Báwo la ṣe lè make sure pé àjọṣepọ̀ àwa àtàwọn G7 country àti European Union, kò European Union wà pẹ̀lú wọn. Ọ̀nà wo la lè gbà? God go punish Èyí Tinubu, that $11 million he go waste. Àní ilé yẹn wà bẹ́ẹ̀ nísìn, ibi mo lọ bẹ́ẹ̀. Mo tún máa ṣeré lọ́jọ́ kan, unannounced. Ẹ mọ̀ káwa journalist. Ìjọ́ tí mo lọ, ìyàwó mi nígbà tí mo ti tẹ bọ́sà wọn ní dá mi lóhùn. Ìjọ́ mi ti wá máa lọ, mo ti mọjọ́ ti máa lọ, bọ̀ mo ní jẹ́ kí gbogbo yín gan mọ̀. Mo fẹ́ mọ àwọn tó ń wọlé síbẹ̀ tó ń jáde níbẹ̀. Àárẹ̀ àwọn tó máa lọ máa táyé dìbò ibẹ̀, $11 million kọ́ pàkẹ́ síbẹ̀. G7 àti G20, wàrí sí tó wà di G20 mọ́. Ọ̀nà wo la lè gbà? Kí la lè ṣe? Àkàlàmàgbò TV mú kí bàbá ẹ káàbọ̀. Ìjìnlẹ̀ disappoint wa gan. Kí ni mo sọ lọ? Àwọn ìlú tá à ń sọ yìí gbòógì ni wọ́n. Ìyá wa ní the day Oshawa came out of exercise in the afternoon, a lot of people came out to see him. He told me there was an accident as well, so he changed the time. Osha, okay. The day Osha came out to exercise in the afternoon, a lot of people came out to see him. Osha. Ànábì tiwa nìyẹn. Báwo la ṣe lè ní constructive presentation? Ẹ̀yin tẹ́ ní làkàyè là ń bá sọ̀rọ̀ ní sí mo fẹ́ ká farabalẹ̀ gbọ́ bíbá. Báwo la ṣe máa ní a very deep constructive argument dé síwájú àwọn G7 àti G20? Ẹ káàbọ̀ grandma, wọ́n mi wà dúpọ̀ agbọ́lá. Pé àwa Yorùbá tí a wà nínú Nàìjíríà, àjọṣepọ̀ wa àti Nàìjíríà kò fẹ́ dá mọ́. But ṣé mo pa àwọn G7 náà mo máa sọ pé but ọmọ Yorùbá lẹ́ni tó wà mẹ́rin nísìn. Just for argument's sake. But n kò fẹ́ béèrè ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa lálẹ́ nísìn. Àwọn G7 àti dárúkọ wọn lẹ́ẹ̀kan. They are very powerful. Mo fẹ́ lé ní àwọn náà ní the same people tó wà lọ́ndà Security Council. Russia nìkan ni kò sí pẹ̀lú àwọn G7. Russia àtàwọn West kẹrì. Ìjà tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́, ìjà tó ní tán lẹ̀ ni. Ìjà yẹn ò ní tán. Mo ṣeré ìjà tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn pẹ̀lú China àti China ò bá wọn dá sí. China play neutrality ni China play. China ń dọ́gbọ́n torí pé China òun náà ó ń gbà sí fún Taiwan. Ẹ kálẹ́ mọ́mí wa, ẹ káàbọ̀ mà, Ọlọ́run bá wa pẹ̀lú gbogbo wa. Àárín ọmọ Yorùbá ò ní dàrú. Dúpẹ́ onídọ̀tí tó fẹ́ dá àárín gbogbo ọmọ Yorùbá rú. Torí mò ń gbọ́ tí ìgbà tí Yorùbá wòye sọ̀rọ̀ pé even the little 1% tí gbogbo àṣẹ ọ̀rá manage 1% yẹn àtútù wà divided. But it's okay, it's part of life.
àwọn tó máa kọ̀tàn lọ́ máa kọ́ dáadáa ìgbọ́n mi ọmọ gbọ́ láwọn ní Russia and China not included bẹ́ẹ̀ mọ̀ but what I'm trying to say is the G7 gangan nísìn báwo la ṣe lè ṣe ọ̀nà wo la lè gbà ìgbésẹ̀ wo la lè gbé àwọn tó mọ làákàyè diplomatic language wọ́n ní constructive consultation dialogue kò ń ṣe pé bẹ́ẹ̀mi ṣe ń pariwo yẹn ọkàn nígbà lè má gbọ́ bẹ́ẹ̀mi ṣe ń pariwo yẹn ló bá dìjà ló máa gbọ́ tèmi but for now who is Koikimedia MFI máa mọ̀ mí ìfẹ́ bí a mọ̀ mí but gbàtọ́ tí pé nǹkan tá à ń ṣe kí ló ń sọ pé ó fẹ́ blow America nànà eléyìí gbèsè gbẹ̀ wá ti tètè ọmọ scale wa down ni kí ló ń sọ níbẹ̀ yẹn wọ́n ní technology yẹn tó máa lọ within tí computer tó fast within a split seconds ó ti mọ̀ tí mò ń sọ níbí báyìí ó ti wo comment gbogbo wa ó ti fi ìyá dáadáa mọ́mí wa comfort ológun jà mo mọ̀ bí ẹ ti wọlé ti pẹ́ mo ní a máa need the fundraising kan fún Koiki lágbára Elédùmarè so kí gbogbo yín ẹ bá ń fi sọ́kàn wọn ni tó bá ń dùnyàn lọ́kàn èèyàn gbọ́dọ̀ sọ kó má di pé máa ní Koiki ò bá dẹ̀ ti sọ fún wa náà kò bá má rí bẹ́ẹ̀ yẹn so Tuesday the latest pé tó bá ní Koiki mo ní jẹ́ kó pẹ́ àmàṣe lọ bẹ́ẹ̀ mámàdá jìlẹ̀ lóhun tó ń gbawó fún onítìrì tó wọ́n ń sọ jágbàjàgbà nísìn ẹ̀yìn ẹ̀ níbẹ̀ nísìn ló gbé òmìnira sí tó ń gbawó sí I don't want to be ọkùnrin lèmi mo fi máa lọ ní rárá ọ̀tá àwọn obìnrin wa ló lè máa sọ ọkùnrin nìjìnlẹ̀ so èmi fi pé àsọkùnrin sọkùnrin àgbọ̀dọ̀ máa táwọn síra wa but in tó sọ yẹn pé kí gbó wa dáwó Yorùbá nation tó dá sọ́wọ́ ẹ̀ àbọ̀rọ̀ jágbàjàgbà ọ̀rọ̀ ṣíwó ni ẹ̀ ká ló ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Mr. Functioning, I don't tell you we go fight. You know, that's èmi náà ti mọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀. Ẹ ṣe gan ni mọ́mí with comfort. So, n tí mo need ẹ̀ fún ó wà very very urgent. Week tàdé fi mú iná ni gbogbo ẹ̀ láti oyè yín. But kò ń ṣe tí mo máa sọ délẹ̀ lórí social media. Torí ẹ̀ mọ̀ pé tí bá ti sọ délẹ̀ báyìí, ìmọ̀lá máa fi blog. But for now, a ṣì fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀. So, but definitely, G7 is a cabal. Ẹ̀yin tẹ́ ní làákàyè. Ẹ jẹ́ kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Koikimedia ẹ jẹ́ ká change fóònù yẹn ká lè gba call torí pé àwọn phone batteries yẹn ó dà pọ̀ ṣì ń hold dáadáa so laptop nìkan ni YouTube àti MixLR mo kẹ́yìn tẹ́ wà lórí MixLR lẹ́ẹ̀kan jẹ́ tó rojú yín bẹ́ẹ̀ lórí mo kà comment without war freedom is not possible bẹ́ẹ̀ ni mo kẹ́yìn mẹ́wàá tẹ́ wà níbẹ̀ MixLR is just like is more cheaper so ẹ jẹ́ kí end ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Kunle 16 mo kí gbogbo yẹn gbọ́n mi dáadáa Emeka Odidi I'm going to end the Koiki Instagram but I'm going to start it with another phone because I want to open the phone line now where you can all communicate as well. Ọpẹ́ change pin number yẹn kẹ́ fi number síta torí mi gan mọ number yẹn lórí so èyí tẹ́ wà lórí Instagram Koikimedia I'm going to end that but start with a different phone. So let's take calls and ẹ máa ká divert the conversation wa ká digress this ti sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan constructive proper dialogue how do we present it to the G7 or G20 or even Russia and China even in the midst of their own selfish interests in Nigeria. The line is open now. If your number sit up the bashi wa pẹ̀lú mi ẹ̀gbọ́n mi ọmọgbọ́lá wọn ni diplomatic lobby especially with Russia Federation is highly likely and possible. In fact, the BRICS will be highly likely to approach and lobby. A mọ̀ pé lobbies iṣẹ́ kan ní l'Amẹ́ríkà táwọn kan máa dẹ̀ ń gbọ́wọ́ lé lórí àwọn olówó tá a fi fún anybody. But how do we have dialogue tó máa wà constructive triple ADRS mo máa kí gbogbo apẹ́ káàárọ̀ sí èní ní Saturday ọlọ́run bá ò ní jẹ́ ká bàjẹ́ lọ́wọ́ yín kàkà kí ẹ rí pé mò ń sọ pé mo fẹ́ pé kẹ́ bá wa ṣe nǹkan kan torí pé ó bẹ́tà ká ṣe bẹ́ẹ̀ nà kékeré gbọ́ lọ́la pé Koiki bá dẹ̀ máa lọ sọ́dọ̀ Tinubu àbí àwọn politician lọ gbọ́ owó ó bá sọ fún wa bí èlò ló fẹ́ gbogbo tó ní owó tó £3,000 tó tó £2,000 ó bá má ṣe yẹn so a ti ṣojú òpó afẹ́kẹ́ pè wọlé while I'm still reading the comments mo kí gbogbo ẹ̀yin organization kankan tí ẹ̀ ń gbìyànjú. How do we push the message
to link sọ pé I prefer Russia to China. No, America sọ pé I prefer kan. We want to gbogbo wọn la fi bá sọ̀rọ̀. Tó bá la ṣe àbáyọ̀mí mú kí gbogbo wọn pátá la fi bá sọ̀rọ̀. A fi fihàn kan sílẹ̀. Bàbá tẹ̀tí ń bá wọn sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀. Kí la tún lè yàtọ̀ sí pé èyí táwa ń ṣe níbí báyìí. Because tá bá na fi ṣe diplomatic ni bí a máa ní àwọn kankan débi pé irú àwọn event ọ̀ṣẹ́ yẹn nísìn ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Koiki, you didn't miss too much, so I brought you back in quickly. The line is open for anybody to call, but ẹ má pe number to end pẹ̀lú 979 studio number nìkan ní kẹ́pẹ́ ẹ̀ tó bá máa dá sọ̀rọ̀. We must do more from the diplomatic side of things, not meaning that it's going to give us the final or each result, because I can't fake or be I can't like it. So, but again, we want to push everything. Hello, caller. Hello, Mr. Koiki. I call it that you are. I call it sir. Moment to sorrow. Ola ló ń sọ̀rọ̀, but no call. See, pick your voice in there, but Ola ló ń sọ̀rọ̀. Yeah, we were fooled by that evil woman, you know. If you could remember, I got you last year. I gave you some information. I'm very disappointed. Even as much as that she Jomo Yoruba, there's something they call sorry. She can still come out and say, I'm sorry, but she still keeps on going on as if. No, she doesn't have anything. And expectation too high. So come back. Hey. You know what? They just, come around, she read me. What is she like? Exactly. For peace. Because country land soil. She needs us, right? So seek for peace. Go appreciate peace. He wants to try, fail. In order to fail, okay, they can seek on the wrong table. Mistake, dialogue. But she's not genuine. Okay? You know what? Kaka Kiko ma jẹ say. I'll call it people, they don't know how diplomacy works. Hey, on like my country, so we don't about our shit. Ọtúnba wájà, àwa ló tún bájà. Tinubu bá sí like yẹn. Àjòkù. Àníṣe mo sọ ní ìbá. Nǹkan pé government. Ní nǹkan tá a lè fi bá Nàìjíríà gòkè. Àtọ́bẹ̀. Ẹ̀rètí government ná ní last year ní fún ẹ̀wọ̀n bínú fún military ni. Military là ń sọ yìí. Afẹ́jà pé afẹ́jẹ́ kó dàrú. Èèyàn kan gbọ́dọ̀ máa finance wa. Táàdẹ̀ lówó yẹn. Ṣé $50, $100 tó ń dá tó ń sun káàkiri ìgbòho ti gbówó lọ? Ìyẹn lọ fi bá country. Owó táwọn ọmọ mi kan fi ń gba private jet tó fi ń ṣe fàájì lọ síbi kan. Wàhálà ẹ̀. America ti ná almost $150 billion within a year from Ukraine. What is in North? From Ukraine. Within a year, $150 billion. Just America alone. Oh. The down $1 billion. Nigeria. They are so gullible. I don't know. It's so embarrassing. I know. Kàtẹ̀sọ́ pọ̀n tó wà láti. The 21st century. That's the new NTA news. Yeah. Please, radio ni kara ṣiṣẹ́ fún. Okay.
káwọn èèyàn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ fi lè máa ẹ jẹ́ ká gba gbogbo àti dáwọ́ kan èèyàn tó bá máa ṣe àṣe èèyàn tó bá ní ṣe kò ní ṣe. Ẹ jẹ́ àbẹ̀ káàtì ọkọ̀ gbé rédíò dúró náà kí yẹn máa pariwo sáwọn èèyàn wa létí. Ẹ jẹ́ kí nǹkan yìí slow for now. Bóyá no ẹ jẹ́ ká máa educate àwọn èèyàn. Tó bá jẹ́ rédíò yẹn la lè achieve for now. At least àwọn èèyàn máa mọ̀ pé kò ṣe pé Yorùbá nation ó ti kú o wọn sọ̀rọ̀ ń pa ìmọ̀ ìgbà tí Tinubu ti wọlé o because wọ́n máa lo against wọn tá a bá ṣe anything for now. Wọ́n á ní gbà títí bóyá ní Tinubu wọn wá gbé fún wọn tàbí wọ́n gbé fún wọn padà yọ kúrò wáyé báyìí là ń sọ̀rọ̀ níwà relevant ní international community o. Wọ́n á ní torí wọ́n gbàgbára lọ́wọ́ wa la ṣe ń jà. Kàmádé wá fún wọn ní that opportunity. Bọ́dá ọba rí pé about èèyàn tó wà ń bẹ̀. Bọ́dá bá quiet ń sìn tó bá dìgbà tó ń gbàgbára kó lọ́wọ́ Tinubu ìgbà yẹn láwọn á nínú ìjà ìbílẹ̀ ìjà torí pé wọ́n ṣe torí pé wọ́n gbàgbára kó lọ́wọ́ èèyàn tó jẹ́ ti wọ́n lè ṣe ń jà because they quiet nígbà tẹ̀ ń fi wẹ̀ tí wọ́n. So we need to ó lè má jẹ́ rally ó lè but at least wọ́n máa rí pé activities ó ń lọ we are not quiet. That is what we need. That's a very good point. I think the radio issue has been propping up. What we need to do now is, rather than just as a one body now, because we learn from mistake, we look at radio and we see how we can bring a strong committee within, or even if it's going to be within all the media, so that brother, if you can handle the radio, I will not support. We should join with YSDM. Let them do their own thing, and then we can just set up. Okay, be in charge of the radio. All right. I still thank you all for the trust you put in us, because even people were surprised that I end up collecting that money and then drop it to somebody else. They were like, "Koiki, it's a mistake. Yeah. Yeah. All right. So I will look more. The same person. I might just become more wider view, and then we see what we can do. So even if it's just something to kickstart. If you do 2 hours program in a week. Mix match. Yeah. If you understand, mix the match. activities will continue. Okay. Right? All and right. We are not quiet. Still, Okay. only slow. All right. We are not quiet. I can assure us that I will look into that. Like I said, it's been popping up again, and I think it's a good point. We can't do anything without the message filtering through properly. We will work on that. I can assure everybody. Okay. Thank you so much. Mo dúpẹ́ fún ẹ̀yin tí ẹ ṣì fún wa ní these backup with Koiki, forget it. Amamanawo náà ni. And we will do something which will work a little bit to see how we can get that up and running. What in Kama mix up with YSDM or any other Yoruba word media, just come out and say you can do it. We will support you, and if we still have to be funding it, we will do it good. At least we'll then open it up. Comfort money, very right. Radio issue can be managed from this platform only, please. Okay. We will work on that. I can assure us, definitely. But Yoruba country, time fair. People ask Koiki, bossy, bossy gongon. Bossy kolomata monisi. It's all about getting the message, as we have all started, because we went very high quickly. Then within the space of last year, in the middle of last year, the signal start thinking, won't drop. And the whole reason was that not because of Onitiri alone, but because there were other factors. The major factor was Tinubu wanted to be a president, and that was having a big backlash. Then, like my helicopter can lower look and it's in the emergency con be on land chief fraud in Abon Shekineko. Eshegoni Alaji Alabi Babadada Olabadroti. Emi onija ko swim. But like I said, at the end of the radio, like I said, I was so pained myself that I was not even put in the committee of the radio. So I didn't even know what was going on anymore. The mistake is now, I would rather even prepare myself now and say, yes, because in between that, yes, we achieved something.
Not that we didn't get, you know, the brains. Brains are all over the world. Technology is better now. It can still be done. You know, I think we can still do the FM, even if you don't want to do the worst case scenario is I'm a hide and seek in it. I lie. Or no, I know what, but I don't want to go into too much details. Choice FM here in UK, I mean, they banned one in 1998. It was a pirate radio station. What is the big radio station going to say? What is the license, you know? What is the advert or but I think in 1998, Choice FM was, I mean, to work on the point that they were in the UK, Mr. Fab, Orion Lamasin. So, and the panel of the program, I think, almost 2 hours, you know. Mokolati jadi lale, because throughout the whole day, you know, like I always say, you know, if it did the Fiesta radio, the body was not there. Not that I'm down with the internship, but then, like I said, I have my own thing I'm dealing with as well. But I do quite follow way, you know, we have people like you there. So what we would do is, to links don't feel awesome. Mr. Fab no more. But what we would do is, you know, I would you know, I work with some, mommy me comfort me yet. I don't confirm a lot of Choice FM. It was never a, you know, go that Tinubu no, I know she Nadeko, I be killing with Kudirat radio. So that one no bank part was on letting in Nigeria. You know, what we just have to do is now, this time around, I'll probably look into it much deeper than even the person tele, so that you know, it becomes a little bit much more. And about a little bit of idea around it, send email to me in advance, load the radio, info@koikimedia.com. I bet it. You know, we will be very careful because again, we cannot be compromised, which is the key. Compromise and low important, but it can be done. Waris, you know, if UN doesn't recognize Yoruba nation sovereignty, a member state in the name of BRICS, ASEAN, AU, African Union, NATO, can recognize Yoruba nation, e.g., Cuba, Haiti, North Korea, North Korea, without the UN security members that are at war. Daisy wanted to say Yoruba global brains will deliver on prosperity. So we will work tighter for Koikimedia on this radio again. You know, we will ignite it within the next couple of months. But like I said, then what we will then do is, you know, we will see how we can manage, you know, but source. You know, if I have to go back to this other source or we try another source, because even after that, there was a lot of criticism on the source, and all that and all that. And sometimes I'm about to think about my face radio, and when my face get in touch, I'm more shit. No, we can do a proper, you know, if I have to speak to those that are running it like the Biafra, I will speak to Simon Epa around it, how they are doing their own and all that, you know, and I'm sure it will share things with me, you know, moving forward, so that we can hit the ground going on that, and then it will be open for all the medias. So the medias will be there. So about if you we are to Dublin at scam on Yoruba at scam on it. About my bank account meaning on about scam on Yoruba. Anyway, I'm not interested in that. What I just want to focus on is still the diplomatic side of things. Moki Baba Yomi Banjo Jesu _of_ Nazareth. Okay. Like I always say, this is not a platform where we are against any religion. I am not here for religion. I am here so that the Yoruba people, you know, can have a better life and humanity around us and the neighbors. Going further, how do we communicate a strong message? You know, any message coming out of the comment section and people are not calling, so it's okay. To all these countries, let me list the countries again so that you just maybe have it at the back of your mind. The G7 countries, G7, okay, the G7 countries are France, United States, United Kingdom, Germany. Ǹjẹ́ a lè communicate pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ àmọ́ pé gbogbo their interest is all about Nigeria, but is there a way that we can start finding out àwọn tó jẹ́ big companies one, and we start sending message to them?
especially yìí tó ní link pẹ̀lú Nàìjíríà, tó ń bá Nàìjíríà ṣe business okòwò lọ́wọ́lọ́wọ́, because we know that, Mike Adenuga, for example, now only chairman kìíní kan, France Business Summit or whatever they, I don't know. Can we think of those companies? And our company kan dẹ̀ wà, àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní àwọn big places and àwọn tó wà intelligent and understand nǹkan tí mo sọ. Company bá set up nísìn, ó máa ní subsidiary, ọgbọ́n olè náà ni o. So that the problem bá wáyé, they don't want you to link it back to them. They want the subsidiary to deal with it. Can we start talking to them? Can we start writing the stock market around the world and telling them that, the country called Nigeria, we need to do something. This is not about Inti YSDM Shilowo. This is not about Inti Babakito Eshi. We as people that are coming here to, Akoveke Mawasi Soro. This is only a control comment no section irale. I don't want to disclose this person. Book communication with the US Embassy, UK, rich countries. They share article they shared it with me. One man person, every time is always. Banki grammar, Chalafera, our grammar no Yawa Falasha Deojo, and the rest of the team Darko. Like I said, àwọn Yorùbá tó lọ pẹ̀lú APC, there's nothing wrong in what they've done, but they will start understanding in Tawambabo if we don't give up, if we continue the education, where we can push our message in a constructive way to them. Flyers, a support wise, we need the money to be there as well, because I expect that even as everything is quiet now, the flyers can still roll out, continuously, on our bus stop. Just maybe 10, 20 words. Reason to Yoruba Duro. We must find a way to talk to Russia. We must find a way to tell the Chinese or China, why we want to go. We must all be ready to open a communication channel, especially Awatawalata. I think the one every embassy must be receiving dozens of letters. It's just like a pressure cooker, where we will continue to tell them that we are not saying that we don't want to do business with you, we don't want to have a new relationship with you, but we want to have a communication, when we moving forward. We need to start thinking of that. We must put the pressure. 2023, Edeka fi gbogbo ọ̀rọ̀ ya sílẹ̀, ó ti wá ṣe tó fẹ́ ṣe, bóyá ká kọ́ lọ sí ìsàlẹ̀ lọ́hùn ní African country ní Southwest. Ẹ̀gbọ́n sókè bàbá wa. Ẹ káalẹ́ sà. Ẹ kú ètò. Ètò ni a. Ṣé rí a lè bá gbogbo àgbáyé sọ̀rọ̀? Ó wà pẹ̀lú tá a bá ṣe rẹ́dì sí. Gbogbo tá à ń ṣe yìí, wọ́n rí wa gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ò tí ì rẹ́dì láti ṣe kankan. Wọ́n tún kàn nídìí náà fẹ́ rí ni pé bóyá àwa gẹ́gẹ́ fún ara wa àti ṣetán, ìyẹn ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, like àwa tá a jọ ọmọ Yorùbá gẹ́gẹ́ tá a dín tẹ́lẹ̀ àwa lá nílẹ̀ yìí, a ṣetán, a dìde. Kan tó lọ pé àti ṣetán. Ṣé àwọn tó wà nílé, àwọn gẹ́gẹ́ níṣẹ́ ìkùsí lọ́wọ́. Tá a bá fẹ́ gba Nàìjíríà, tá a bá fẹ́ pa Nàìjíríà àti tànú máa ti pa. Bá àwọn tó wà lé náà, àwọn náà níṣẹ́ náà fẹ́ ṣe. Kò dídá ká tó máa tún sọ fún yín pé báyìí ni Nàìjíríà ṣe rí, báyìí ni Nàìjíríà ṣe rí. Ṣé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ báyìí ṣé kò sọ iye fún yín rí pé ìlú yìí ò kì í ṣèlú? Àtọ́dún mélòó lẹ̀ ti bá bọ̀?
àwọn ló yẹ kó dìde tán bá dìde tí àwọn èèyàn wa nílé tán bá dìde tán bá lọ bá lẹ́nu ọ̀nà gómìnà tí wọ́n sọ pé ó jáde lẹ́nìí èèyàn mélòó ló fẹ́ pa nínú yín tẹ̀ báyìí lọ bá gómìnà ẹni tó jẹ́ kánsílọ̀ àdúgbò kẹ́ ẹ fún lọ́rùn pé lọ́dún kankan lẹ́nìí ìyá yìí ti tó. tá a bá fi ara ní àwọn tó jẹ́ bíi mẹ́mbà yẹn tán jẹ́ agbẹnusọ fún wa nílé àwọn náà máa sọ fáwọn ọ̀gá wọn pé àwọn ará bí òun ò fi àwọn lọ́kàn balẹ̀. òun ni iṣẹ́ àwọn tó wà níta èyí tẹ̀ wà níta òun ni iṣẹ́ yìí máa fi jáde. ẹ ti ṣe iṣẹ́ jìnnà bò kì í ṣe gbogbo ẹ̀ náà fẹ́ máa sọ sórí ìta kì í ṣe gbogbo ẹ̀ náà fẹ́ máa sọ sáfẹ́fẹ́. ẹ̀yin tẹ̀ wà nílé náà fẹ́ gbà kan fún báwo ni seriousness yín àwọn tó wà ń ta ni wọ́n pariwo àwọn àdèmọ àwọn òpè ìta ló wà wò ó sí nílé wò mọ̀ọ́kọ́ tó ṣẹlẹ̀ èyí tẹ̀ wá lé ẹ̀ẹ́dẹ̀ kígbe báwo ni ẹgbẹ́ kan gbà yín torí wọ́n rò ó dùn mọ́ yín náà ni. ìwé yìí là ń gbé tá à ń parọ́ nìkan tí ò ṣe tí tá à ń fi wọ́n bò ó tí ò bò ẹsẹ̀ tá à dẹ̀ fi wọ́n ṣe. èèyàn mélòó ló sá lọ tó kù ní Nàìjíríà tí ìrẹ́ sì like kò ní ẹnìkan nínú ẹbí tó kù ọ̀kadà àbí tí à ń jẹ ẹ̀mí tẹ̀lé wà níta. torí pé ti lè rí jẹ́ tí ẹgbàá bí tiwọn. ẹ̀tún wá fi ọ̀hún náà tàn wọ́n torí èlò tẹ̀ ń fún wọn. torí mo pé mo ò ní. ẹ̀tún fẹ́ kán kò nínú ẹrú. ẹ̀tún fẹ́ máa lù wọ́n mọ́. àwọn tó wà nílé la ní láti sọ fún báyìí lọ́wọ́ tá a wà yìí. àwọn pọlísà tí wọ́n lọ tán pọ̀ yẹn wọ́n sì ń ṣe pàtí nílẹ̀ Yorùbá lè ní pẹ̀lú gbogbo kan tó ṣẹlẹ̀. kò sí sátọ̀dé tó kọjá tí wọn ò ṣe kankan nílẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ tá a wà yìí. sáwọn yẹn náà ṣe tán. kẹ́ẹ̀dórí social media eléyìí ṣe pàtí eléyìí ṣe àwòrán sí òun kan ṣe nìyẹn báyìí. ọ̀yà tó ń jẹ yí ẹ̀gbẹ́ síta. ìyà tó ń jẹ yí ẹ̀gbẹ́ síta. àwọn olórin tẹ́ ń wò tẹ́ ń gbé kiri ariwo mà ti dà. àwọn ilẹ̀ pọ́lí tẹ̀ ń gbélé sórí social media kiri. tí àtàwọn táwọn aláṣẹ àtàwọn tó wà nínú tí gbogbo wa bá lọ pọ́jọ́ kan afẹ́fi mú tíútà ẹ wo táwọn gíráfà ṣe wà lórí títà 24/7 ọmọ Yorùbá a lè sọ pé ààrẹ jì ó yẹ kí orí social media máa mì títì táwọn gíráfà yẹn náà ṣe mì. mo kí n Prophet Cornelius tó yẹ bá sọ̀rọ̀ wáṣà ó yẹ ká máa tẹ̀lé wọn lọ ni. tó máa ṣe ń sọ̀rọ̀ wọn ó yẹ ká máa sọ̀rọ̀ tàwa náà. flag wa kò yẹ ká tún máa gbé pamọ́ ó yẹ ká máa gbé kíkó ó ké mo rẹ́dì. àti Ghana mo gba wa tá a wà ní ìlú kọ̀ọ̀kan ní gbogbo kọ́ńtì tá a wà ẹ ṣe káwa náà ṣe nǹkan tá a bá lè ṣe ká fi máa jẹ́ ká máa mọ̀ pé sẹ́ẹ̀. Thank you Kingsley Ọ̀túnba Adékúnlé kalẹ̀. Yorùbá fẹ́ lọ. káwọn tó wà ní náà ká máa fókun mọ́ àwọn politician yìí ká máa fókun mọ́ wọn ká má jẹ́ kán rìn ká má jẹ́ kán nísinmi wọn ò gbọ́dọ̀ nísinmi kí náà ní táwọn onífọ̀kànbalẹ̀. ẹ wo bọ́dà mi ẹ jẹ́ kí n fẹ́ lómi láàyè kọ́sọ̀. ẹ ṣé gan bàbá wa wọ́n máa kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa èmi ni mo ṣe gbogbo decoration tẹ́ ń rí pẹ̀lú mídíà lálẹ́ èmi mò ń dára àrà tó dá náà làwọn máa dá lágbára Elédùmarè mo lè dá ní oríṣiríṣi ọ̀nà ṣe rí pé mo ti dá padà sí ẹ̀kọ́ ti clear dáadáa nísìn tí technology fi dá nìyẹn I can move from one place ibi tí mo wà lálẹ́ nìyẹn mo lè padà lọ báyìí. That's the beauty of technology, you know, and we are so excited that technology so technology is so beautiful, it's so good, and it can be used very well.
communication line must never be closed, even with the federal government, with all the agency. But they are finding it very difficult at this hour when a Yoruba man is the next president, whether we like it or not, as it stands right now. But let me take us back to an article that like I always say, my job is to go through what is happening around the world and link it with what we are doing and see why we are where we are. This article is on The Guardian. I posted it on our timeline on Facebook, YouTube, Instagram. I'm on the link there. You can always find me there, Mumba Janibe, no, back to back. All the platforms that we are, we're trying our best. Thank you so much, Kingsley. And, as we remember our brother all the time, Nnamdi Kanu, we pray for his good health. Ogbara Olaku, I think there's another caller that is coming through. Let's go to another part of Yoruba land tonight. Moki gbogbo yin lẹ́ẹ̀kan sí o, gbogbo ẹ̀yin pátá àti ẹ̀yin tí ẹ ń gbọ́ wa tẹ́lẹ̀ tó di pé ìjà ló dé tó ń fi dòwe àkìyìn. But one thing is, we have not yet declared country. Gbogbo tí Dúpọ̀ Onítìrí ń sọ yẹn, she's just playing around. She's messing the brains of people around, and we shouldn't listen to that nonsense. Ẹ̀gbọ́n sókè láti òkè lọ́hùn. Ẹ máa káàárọ̀ Mr. Láìmí Kóìkì. Okay. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Brother. Ẹ̀yin ṣàṣedànù lágbára Ọlọ́run. Àṣà ọláyé tó lọ́run. Ohun tí mo fẹ́ sọ ni pé nítorí mò ń pè láti kò tiẹ̀ nídìí kí n sọ fún yín pé tí mo gbọ́dọ̀ sọ nítorí àwọn tí mo ẹ má sọ bí tẹ́tí pé ẹ má sọ tẹ́tí pé ẹ má sọ ọ̀rọ̀. Ṣé rí àwa kan apá kan mọ̀ wípé ẹrú là ń ṣe ṣùgbọ́n àwọn kan rò wípé bó ṣe yẹ kí ìgbésí ayé àwọn rí náà lórí. Lálẹ́ yìí fún tẹ bá dé Lekki phase 1 tẹ bá ń wo àwọn boys tó máa ń páàkì mọ́tò fún àwọn pípù yìí. Ẹ má sọ ọlọ́run. Akí Adéṣọlá ni o, Lekki phase 1 ni o, Sùúrùlérè ni o. Téèyàn bá lọ síbẹ̀ lè mọ̀ pé ojú ń pọ́n àwọn èèyàn pé ìyà ń jẹ àwọn èèyàn. Nítorí kí ni tó bá bá wọn páàkì mọ́tò wọn á lè fún wọn ní. Báwọn pípù yìí ṣe ń tẹ̀lé àwọn politician yìí sà. Èèyàn á rò pé bóyá Nàìjíríà wà òkè kò dé wà òkè. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, mo ṣẹ̀ dé a gbé àwọn kan lọ síbi tó ti lọ gbá bọ̀. Àti close o, àwọn kan wà ń Kẹjà báyìí o. Lára àwọn dírẹ́fà ẹgbẹ́ mi ní kọ́mpìtì mo ti ń ṣe, àwọn kan wà ń Kẹjà báyìí. Àwọn kan wà ní fíà lọ́hùn. Tí wọ́n kákò sínú mọ́tò síbẹ̀. Àwọn tá a bá ṣiṣẹ́ wọ́n bí ìgbà jẹ́ pé o lè ní wọ́n. Ojú mi clear ara nísìn. Iṣẹ́ nẹ́tíwọ̀kì ni wọ́n ṣe. Kí ni mo wá ń sọ ni wípé kí a rí àwa tá a wà ní ọ̀rọ̀ àwa tá a wà ní ó ká ẹ̀yìn tẹ́ wà lókè òkú ó ká yín lára. Ju àwa gun alára lọ. Ṣé kí a máa jẹyàn wa ni? Àbẹ́ kí a máa jẹyàn náà ni? Àní táwọn kan bá ń sọ tá a bá ń jíròrò lórí Yorùbá nation yìí. Àwọn míì sọ pé kò lè ṣeé ṣe. Èmi mo wá ń bèrè pé ṣé ìgbésí ayé tá à ń gbé yìí sí ṣé ìgbésí ayé tó dáa ni. Kò sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú yẹn. Tó jẹ́ pé èèyàn lè jẹun lẹ́ẹ̀mejì lójúmọ́. Bọ́lá ìfẹ́ jẹ́ ọ̀nà olóko gbàgbé. Èèyàn lè jẹun lẹ́ẹ̀mejì lójúmọ́ ṣé ìgbésí ayé kan lélẹ́yìn. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ ráwọn pípọ̀ yìí dìwé bó ṣe náwó ní fíà ìbí báyìí. Ayíkáyé oúnjẹ. Nígbà míì àwọn ọ̀rẹ́ mi àwọn tó ní làákàyè tó mọ ìtumọ̀ Yorùbá nation yìí. Ọ̀rọ̀ location fún wa nẹ̀ wọ́n máa ń pa wá lẹ́kùn ni pé. Táwọn ọmọ owó bẹ́ẹ̀ tó ti wọ fíà ìlálẹ̀ tó máa gbọ́mọ lọ. Tó ti wọ fíà ìlálẹ̀
Tá máa jẹ pepper soup. Tẹ́ bá dé inú kọ́mpáàdì lómi, ẹ wò, mọ́tò tó wà bẹ́ẹ̀ ó lé ní 20. Mọ́mọ́. Tó yẹ kó máa jẹ, èmi máa jẹrà mọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Ibi tó ti ń rówó yẹn gan kò tẹ̀ yé lówó ẹ̀ gan sẹ̀. Àwọn èèyàn dẹ̀ sọ́nà ní káàkiri ẹ wá lọ gbọ́ àwọn mansion tó ń kọ́ sí Lẹ́kì tó yẹ pé kò sí èèyàn kọ̀ọ̀kan nínú ẹ̀ àwọn èèyàn dẹ̀ ń sùn ta. Níwájú ọ́fíìsì wa ẹ̀rí ẹlòmíì bá bá rí lánà lórí fídíò ẹ má rò pé bóyá ọ̀rá ló wà bẹ́ẹ̀ o. Èèyàn ló yí ọ̀rá mọ́ ara o nítorí kí mosquito má jẹ́ ló dẹ̀ ń sùn ta. Wọ́n máa tẹ̀ pé sí wọn fún ṣe program yẹn. Àwa tá a wà ní a gbọ́dọ̀ fọwọ́sowọ́pọ̀ nítorí iṣẹ́ láwọn pípọ̀ àwọn politician wọ́n bẹ̀rù kú o. Tí yóò bá sí security lẹ́yìn wọn wàláhì FT ni wọ́n. Bẹ́ẹ̀ni mo mọ̀. Tí security ò bá tẹ̀lé wọn ò lè jáde. Wọ́n bẹ̀rù kú. Tó pọ̀. Tí gbogbo wa bá fọwọ́sowọ́pọ̀ ṣe rí àwa kan tí gbáradì mẹ́gàradì tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ lẹ́jọ́ tó fẹ́ kó bá ṣẹlẹ̀ ni kò bá léjú tí ẹ́sà sí lọ. Kò bá léjú tí ẹ́sà sí lọ. I miss bàbá olóyè Sunday Igboho. Ó kù díẹ̀ ni. There's always a new strategy. Mo dẹ̀ mọ̀ kó máa ṣe é ṣe torí àwọn pípù yìí ti fura ló fi rìn báyìí. Bẹ́ẹ̀ni. Mi gbọ́dọ̀ parọ́ fún yín. Ọmọ pé tagbéra ní kò ń ṣe kékeré. Ni wọ́n fi rìn. Nígbà tó bá rẹ́ẹ̀dì tán, ìmí tí ó mọ̀ wẹ́wẹ́ á kó sínú odò òkun á kó sínú odò ọ̀sà. Tó yẹ pé ẹja ló máa fi jẹ. Ẹni tó máa bá wọn jà náà ń wà níwájú wọn báyìí. Àwa lójú ń kàn ni. Ẹni tó máa bá wọn jà. Ojú ò gbọ́dọ̀ gbọ́yàn jù báyìí lọ. Mi ò gbọ́dọ̀ parọ́ fún yín. Àwọn tó jáde ẹ wá wo báwo yẹn ṣe gun ọ̀kadà. Wọ́n rú wa àgùnfẹ́ kú. Àgùnfẹ́ kú jẹ́ pé ẹlòmíì ẹni tí ò lọ skul rárá ló ka skul sáàdì. Àwọn Chinese tá a bá ṣiṣẹ́ ìyá ẹlòmíì kò lè sọ broken nìta. Ẹ sọ bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n èdè ìlú wọn ni wọ́n fi kọ́ wọn ní gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe ń bí báyìí. Wọ́n mọ kọ̀ǹpútà orí wọn fẹ́ dàrú. Nítorí tí èdè ìlú èèyàn bá ti sọnù èèyàn bá ti di kòròfò. Bẹ́ẹ̀ni. Àní ẹlòmíì ọmọ Yorùbá mi àkọlà sójú báyìí kọ àti lè sọ Yorùbá di wàhálà. Wọ́n ní ẹni àmà tí ń dọ́mọ àlè lọ́kẹ́. Àwọn tó máa ń gbé àṣà alárugẹ tí ó máa jẹ́ kí èdè wa parun kò máa ní bàjẹ́ fún wọn. Wọ́n ní ṣé ká tún máa lè sọ Yorùbá mọ́ èdè wa. Táwọn Chinese bá láàrin ara wọn Chinese ni wọ́n máa sọ. Tẹ́ ẹ bá wọ mọ́tò ń sìn kẹ́ ẹ kọ́ ọmọ Yorùbá tó sọ Yorùbá sí yín. Ṣé rírú iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe yìí? Ọlọ́run ní ṣìṣe o. Àmín o. Ní gbọ́mọ ní gbìdàgbára Ọlọ́run. Nítorí ẹ̀yin ni ìdùnnú wa, ẹ̀yin là ń wò. Adúpẹ́ fọlọ́. Ní òkè táwọn pé yẹ́sì ọkọ̀ wa balẹ̀ pé Yorùbá ní ṣòṣẹ́. A ní ọmọ àgbà. Adúpẹ́ fọlọ́. Lágbára Ọlọ́run. Adúpẹ́ fọlọ́. Lágbára nítorí èdè wa, àṣà wa, gbogbo ẹ̀ gbọ́dọ̀ padà. Ó ti di dandan. Tí gbogbo ẹ̀ bá padà, tá a dá dúró, àìmọye òkú ẹlòmíì tó ti bọ́ sọnù. Bẹ́ẹ̀ni, the future is bright. Wọ́n máa gbàdúrà, ó fẹ́ lọ ṣú, ó máa gbàdúrà, ó fẹ́ lọ because o ò lè dá fún ìsìnkọ́kọ̀ ẹ̀ balẹ̀. Bó ti mọ ó máa ń kọ́ mi lóminú pé àwọn Boko Haram àwọn bandits ṣé bó mọ ilé àwọn olórí burúkú yìí wọ́n mọ gbogbo from A to Z wọn. Kí ló dé tí wọ́n tẹ̀ máa lọ síbẹ̀ kó tẹ̀ bá a rú wọn? Ìjẹ́ ìrọ́lùsì ṣe pa àwọn wèrè yẹn dànù ní Ghana lọ́jọ́ o. Kó bá wọn rún kó tẹ̀ kọ́kọ́ bá a rún kó ṣe ìlàjì nínú kó bá a rún ó dànù. Tí kánsẹ́lọ̀ lásán tó bá lọ tẹ́ ẹ bá rí mọ́tò tó bá kó lẹ́yìn báyìí wọ́n lè pa wọ́n wè. Wọn ò bí èmi rẹ kẹ́mi ṣerú ẹ̀. Tó bá máa sọ̀rọ̀ nílùú táwa ẹ̀ sì wọ́n náà kí lórúkọ bàbá ẹ̀. Tó bá ti sọ pọ̀ tẹ́jọ́lá àbí kíní kan wá ní nobody. Ṣé ìgbésí ayé tá a fẹ́ máa bá lọ ni? Tẹ́ bá rí àwọn pípù yìí. Àwọn Chinese kan bá ṣe ẹni tó ti ń ṣiṣẹ́ ní 3 years tí bíbá pẹ̀lú ẹni tó ṣe ìdílé ni the same thing ní sálárì wọn 1.1 ló fi ń bẹ̀rẹ̀ fún wọn 1.1. Gbogbo nǹkan tó ń jẹ́ rà báyìí pẹ̀lú receipt
wọ́n máa gba tó bá fi owó ra nǹkan wọ́n máa gba owó yẹn padà. Expenses tí wọ́n ná company ló ń take care ní tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Exactly. Because what they calculate one as a foreign kí ló máa ń pè wọ́n expatriate ni wọ́n. So an expatriate tó bá ná expatriate bá ná £1 ó máa gba receipt yẹn tó fi claim owó yẹn padà lọ́wọ́ company. Ó sad gan. Mo bèrè lọ́wọ́ kan mo ní pé mo ní tó bá fẹ́ kọ́lé ní China bọ́ọ̀lù ó ní no. Ó ní is my government property. Government mi kí ló fẹ́ kọ́lé fún? Àwa là ń kọ́lé là ń stress ara wa. Ilé tẹ̀ nǹkan tó kò sí toilet ń bẹ̀. I can spend 15 years, 10 years to pay the money. Mortgage, yeah. Because mortgage system ni. Government yàtọ̀ sẹ́ni tó bá ní owó tó ṣe business tó ní owó ńlá ni wọ́n expect pé mara lé o ma government ló yẹ kó máa take care a lot of our responsibility but àwọn máa sanwó yẹn díẹ̀díẹ̀ ìyàwó mi ní sọ fún mi pé iná nulẹ̀ máa láti sanwó fún wọn because tí mo ń lò nísìn mo ń jẹ náà ni iná ló ń jẹ gbogbo device mo ti tàn nísìn àti lo 2 hours nísìn iná ló ń jẹ kò jàkàrà but ikọ̀ yẹ pé iná yẹn wà available fáwa ni but ẹ̀yin sanwó náà wọ̀ fún yín níná ìyàtọ̀ tó wà ń bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Ìdí tó rẹ̀ ṣe ni pé àwọn kan rẹ̀ sọ nísìnyí pé tí Tinubu bá débẹ̀ ó lè create every state kó lọ create independent power but gbogbo yẹn is just a temporary measure. Ayẹ ká máa ronú long term measure. Tinubu is just like a temporary measure tí kò ní kankan ṣe pẹ̀lú Yorùbá nation. It's a temporary measure. Okay, Tinubu débẹ̀ agbádùn 8 years after 8 years ká tó wá padà sí square one kò make sense. Kò make sense. Okay, kí Lagos ní not 24 hours kí North dé olórí burúkú Northern dé ní 2031 kó sọ fún Lagos pé inú náà tó ń lò yẹn jáde ẹ̀ fóun náà ní ìsàlẹ̀ kí lè máa ṣe sí ẹ mọ̀ pé president lágbára láti change anything. So Tinubu is just only going to be there for that temporary measure. So ṣe àfi gbádùn another 8 years ká tó wá padà after because gbogbo tá à ń sọ yìí by 2031 Tinubu tenure will be finished kò lè lọ fún third term wọ́n máa block ẹ̀. So bó ṣe rí nìyẹn ẹja tó fẹ́ lómi láyé ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi thank you so much. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí I think I was trying to get a call lẹ́ǹkan ẹ má bínú máa ní láti gba call yẹn. Fẹ́ gbé ẹni tó ń pè mí lẹ́ǹkan ẹ̀ ń pè mí lẹ́ǹkan. Okay òṣìṣẹ́ látọ̀dọ̀ yín nìkan ẹ máa refresh ni all right okay. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí mo kí ọmọdé mo kí àgbàlagbà èmi àbúrò yín náà ni èmi ni mo kéré jù láàrin gbogbo wa ẹ má rò pé torí mo jókòó sí bíbà Ọlọ́run jẹ́ ń jọra mi lójú èmi mo kéré jù láàrin gbogbo wa but bára ṣe ń ta mí náà ni mo ṣe máa ń sọ̀rọ̀ so tọrọ yẹn bá dẹ̀ jẹ́ ikọ̀ tó tẹ lẹ́wọ̀n born bastard ní kó kúrò lórí program ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi. God bless you, my brother. Amen. The Lord will honor you. Amen. Àdá pé mo ní bisikíìtì tí mo jẹ kù níjọ́ Wednesday níbí wà kẹ́ wà láì lájọ́ Wednesday mo jùlẹ̀ lẹ́mí báyìí ẹ jẹ́ tó máa mú kan jẹ wá. The Lord bless you. Amen. A dúpẹ́ lórí gbogbo ìgbà tó ń ṣẹlẹ̀. Inú mi máa ń dùn pé òun tẹ̀ láti pàrọwà fáwọn èèyàn náà ni. Òun pàrọwà fún wọn ní pé Tinubu bóyá pátápátá ó máa ṣọdún 8. Kúlúsọ tó ń ṣe kùtùkùtù láàrin yẹ̀pẹ̀ ọjọ́ tó bá ti rọ̀ ní kúlúsọ ń wọlé. Kábíyèsí Lédùmarè mo kí mọ́mí wa wọ̀n ní ló ń gẹ́. Kò sí effort tó lè ṣe wọn ò lè rí. Ṣé odidi retired soldier the person that have integrity unquote Buhari ni mo sọ. Ó yé mi mo ti mọ̀. Tó ní everything tó láyà tó dẹ̀ lóòótọ́ tẹ́lẹ̀ I will put the word tẹ́lẹ̀ tó ní Babangida tó ní ìlú pé now we want to do operation kìnìkan clearing everything tí gbogbo ìlú tó wà gan agree tó ní good record tí record rẹ̀ clean tó lè sọ pé nǹkan báyìí ló ṣe Nàìjíríà tó dẹ̀ dúró pa
kò rí ìlú yẹn ṣe. Àwọn ní abirùn ló máa wá ṣe. Kábíyèsí ẹ. My brother, anybody tó bá sọ pé bàbá yẹn bọ̀ wá ẹni yóò tí mọ anything. Ẹgbọ́n mi ti lọ́rọ̀ sọ báyìí. Mi ti lọ́rọ̀ sọ báyìí. But after May 29, aṣọ nǹkan ti máa sọ kò tí right. Now, let me give you governors. Èkìtì yẹn máa mú ma dáadáa. Now, àti ìgbà tí Báyọ̀ṣe wà ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni sà. À ń pariwo ẹ̀ pé bọ́ọ̀lù kìíní. Ó ṣáà ń ṣe gbogbo ẹ̀ pẹ̀lú tọ́gìrì pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ ó ṣáà ń kówó jọ ó ṣe bíríìkì tí ò ní kankan ó gbéyàwó ẹ̀ ló supply kí ni ọmọ ẹ̀ ló supply gbogbo ó kọ́rọ̀ yẹn lọ. Up till now, all governors tó ṣì lọ́wọ́ ń gbowó. From every state tán wà tó ní wọ́n ń gbowó wọ́n sì ń gbowó wọn continuously. Now, Anífàyẹ̀mí náà ń wá kó lọ́pọlọ ó ló ṣe ìgbàkúndínláàtì òun ló ní rédíò tó ṣe gbogbo ẹ̀ ó lo 8 years. Instead rather than kí nǹkan máa dára sí everything further. Now, deputy ẹjọ́ olówó wọlé nísìnyí. Okay, so deputy Fáyẹmí ló wọlé nísìnyí sà. Olówó wọlé nísìnyí. So ó máa cover tracks Fáyẹmí kò ní jẹ́ ká mọ̀. That is the governor tó wọlé ẹni governor tó wà ń bẹ̀ wá lọ kí ó dọ̀bálẹ̀ fún clearly. Ọjọ́ tí ìyẹn ṣó pé kò sí kankan tó fẹ́ ṣe. Ó máa cover everything ni. Máa cover tracks ẹ̀. Àwọn Báyọ̀ṣe wà ń bẹ̀ wọ́n pariwo pé ó kówó jẹ. Yóò sì jẹ́ Fáyẹmí sọ anything nípa ẹ̀. Kò sọ anything. And they are not from the same political party, if I'm right. They are not from the same political party. Òní tó kúrò ń bẹ̀ Báyọ̀ṣe ní tó ń bẹ̀ débẹ̀ máa prove ìjọ prove nothing. But I want to tell you, Òní, Fáyẹmí àti Báyọ̀ṣe pẹ̀lú eléyìí tó wà ní Senate, they are friends, they are close friends, and they are still friends today. Now, if you don't go back to the world now, kò tí sọ pé ìkẹ́bẹ́ ẹ̀ ló ń fẹ́ ṣe. Ó ṣì ń ronú sí lọ́wọ́ ni nàdádì. Yes, ó ń ronú sí lọ́wọ́ now. Now, ẹ kó tọ̀ sún. Ìjọba tó kì í na ìjọ ní everywhere. Àwọn ògbélé tẹ̀ ń bá jó. Àníyàn tẹ̀ surprise me, Ọ̀ṣun state tó ṣẹ̀ wọlé tó ṣe party ní Lagos state kò make sense. It doesn't add up at all. Ó yẹ kó ṣe party yẹn ní Ọ̀ṣun state for that revenue for that one day alone, but kò think like that. No. People don't listen like that. We hear our people. Everyone so fún mi bí tí mo ń bọ̀ wá ṣe to come and do what? My brother, mo sọ nǹkan kan tẹ́lẹ̀ o. Ẹ bá rántí. Wọ́n ní tí Tinubu bá wọlé, ó ní àgbèrò ló máa gba gbogbo ìlú. Mo ní tí Àtìkú bá wọlé, mo ní Fúlàní àwọn pọ̀ sí. Mo ní tí Òbí bá wọlé, ẹ má bínú pé mo kọ́ ti yan kú mi. Ṣé àwọn pé tí Tinubu bá wọlé, the amount of corruption tó máa wọ Nàìjíríà. Because ṣé mọ̀ pé mo sọ̀rọ̀ láti sọ àwọn tó fi jalè nísìn open door gidi ni. Because tá a bá ń wo gbogbo olè tó jà lábẹ́ Buhari tó jẹ́ málà tá a rò pé bẹ́ẹ̀ ṣe sọ́tọ̀ àrùn pé ó ní integrity nígbà kan tí kò dẹ̀ tá a dẹ̀ mọ gbogbo tí Tinubu ti ṣe tẹ́lẹ̀ tí gbogbo wa ń sọ pé ó gba bíbà ó gba now tó bá wọlé Nigeria is so big in the sense that ibo mélòó ló fi monitor. Ibo mélòó ló fi monitor. Kẹ́ni tó jẹ́ pé ìtọ́ tó wà ní mẹ́ṣíà owó ló ń gbèrè bó ṣe wà yìí. Náà àwọn tẹ́lẹ̀ yìí ti pé kó wọbẹ̀ wọ́n fẹ́ kówó ni. Wọ́n fẹ́ kówó ni. Wọ́n fẹ́ kówó ni. Àwọn náà fẹ́ tèrè alẹ́ sábọ̀ bíi Reno tó wà ní Manchester. Alẹ́ sí London. So who is the person tó fẹ́ ṣe? Àwọn tó jalè tán pé lọ kóòtù tán dákú síbẹ̀. Tán ní kíní kan ìjà ìgbọ́kèsì yẹn láti gbà yẹn wọ́n dákú ìṣe jímìkì. ẹ wo Zamfara state governor ẹ wo tán ló jí àyà mi já ṣá. Okay, ẹ wo ti ní tán ní mínísítà
Accountant general mo bi tó kó yẹn sí nísìn. Almost 100 and something billion l'accountant general máa kó. Ìyàwó mi sọ̀rọ̀ nípa pension ní àná. Nígbà tá mo post video kan tí bàbá kan sunkún tó níbi ń pa àwọn. Ìyàwó mi wá ní bọ̀ ṣe bí owó àwọn pípù yẹn báwọn lọ dáwọ́ pension yẹn inú ibi iṣẹ́ lọ ti ń yọ. Kí ló dé tó ọ̀rọ̀ owó kó fún ọmọ ní kíni? Ẹran ti minor gate tó sá lọ sí Niger tó dá padà àgbọ̀ kéèsì yẹn mọ́ nísìn. Owó pension ó ná tán minor gate. Nàìjíríà ló ní ejò ti gbówó mi tí kéèsì yóò jọ ọmọdé ní Nàìjíríà ní ọ̀bọ ti gbówó mi tí kéèsì yóò gbówó. You can imagine foolish things. Àwa ní abirùn yìí ló ń bọ̀ àti wá ṣèjọba ẹgbàgbé ẹ̀. But after on the 29th, I'm going to come on with some things. Okay. But I want to tell you, go see can to lead stop. And for what? Mo sọ́ngbà kan bóyá orí láyìn àbí orí láyìn bóyá ti ilé dìkẹ́. Mo ní nǹkan tó bà mí lérò ní wípé 40 ọdún wa kó má dógójì ọdún ààyè ní kò ní rí bẹ́ẹ̀ ló kódà pé dára ni pé kò rí bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù. Mo ní nǹkan tí mò ń wò nìyẹn because ó pẹ́ ó yá ẹlẹ́dẹ̀ àdọ́jà ariwo ló máa bà ariwo ló máa bọ̀ máa bá ṣe lọ́gọ́ bless you my brother. Ẹ ṣé gan ni. Tó mo mà kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa pé a jẹ́ kí Friday lọ tí a jáde torí ti bá ní látàárọ̀ I spend most of the time, just consulting myself with so many other things that I have in my head. But for every time our mind goes back to, because ìyàwó mi try láti wonder pé bàbá tó ń sọkún tó dẹ̀ ṣiṣẹ́ for 30 or 20 something years kẹ̀dẹ̀ san pension fún ló di iṣẹ́. Mo dẹ̀ rántí pé mo gbá grandma mi gba pension yẹn díẹ̀díẹ̀ náà kó lè di pé ọ̀ṣaláìsì wọ́n lọ sí City Hall. Mo rántí pé owó yẹn because nígbà tó di pé àgbàdé wọ́n mú mi lọ síbẹ̀ pé ọmọ wọn ló máa bá wọn gba owó yẹn. Tẹ̀rántí lọ́ṣà máa ń kó sínú envelope bá wa ṣáà. So kí ló wá dé tí àwọn èèyàn ṣiṣẹ́ tẹ̀rọ owó fún wọn? Ṣeré ẹ̀yin ọ̀dọ́ mo understand pé gbogbo yín fẹ́ blow ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ blow. Whether you're a musician, you're an artist, you're a skit maker, you're a comedian, you're whatever. Music ni gbogbo yín náà fẹ́ ṣe jọ ẹni ẹ fẹ́ di Burna Boy, ẹ fẹ́ di Davido, DJ Copy àti Rema lẹ́ ń pè àti ta ló tí wà ń bẹ Tiwa Savage. But ṣé mọ̀ pé there are so many other things that we can do tó lè jẹ́ ká blow. Kò dìgbà tó bá ń wá pátá onípátá nínú bin tó ń wá sanitary pad àwọn èèyàn tẹ̀ ń ṣe wọ́n ṣe kanṣu nísìnyí olúkálukú flush ẹ̀ sínú tọ́ílẹ̀tì ni because Nàìjíríà ni èèyàn ti ń lọ tú bin ní bin tẹ̀ ń wá sanitary pad and all those nonsense. Ṣé fi pé bí gbogbo èèyàn ṣe ń lówó ní ayé nìyẹn ni? Why are we living in denial? Ẹ jẹ́ ká lọ gba kọ́ọ̀sì. Program yóò ní ju 3 hours lọ so I only have about half an hour left so that kó má gùn púpọ̀ because àwọn èèyàn tẹ̀ ní data láti wò náà in the first place but àwọn kan máa ń download ẹ̀ ní láti fi gbọ́. Ọlọ́run bá wa pẹ̀lú gbogbo yín. Ẹgbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi. Mr. Goke, ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀. Ẹ kú tó. Àwa ni ẹ. Ààrẹ yín pẹ́pẹ́pẹ́. Aṣèdùmarè. Àlùbí ń ṣàwátì. Ṣé o. Ṣé rí àwa Yorùbá? Nǹkan tó ń ṣe wá ọmọ ojú ọ̀lọ́ra kò rí ọlá rí nǹkan tó ń dà wá láàmú mi. Tá a bá ti ní chíńgì díẹ̀ kékeré báyìí. A máa ti ń sọ̀rọ̀ wa di nǹkan pàtàkì tí ò yẹ ká sọ̀rọ̀ wa jì. Ṣé rí ní tí àwa Yorùbá tá a sọ pé a gbọ́n jù a kàwé jù ṣé wàá rí ibi táwa padà bára wá sí. Ṣé rí àwọn Ìgbò àti Haúsá wọ́n ti rí ìwà wa wípé àwọn pípù yìí ìwé ìtàn ṣe ń ṣe wọ́n sọ pé àwọn làwọn wise so wọ́n wá step back Ìgbò sún sẹ́yìn fún wa Haúsá sún sẹ́yìn wọ́n wá ń wo ìwà wa wọ́n ń wo ibi tí wọ́n ń wo wíkì tí wọ́n bí tá a wíkì sí wọ́n ń wo wà pé níbo làwọn pípì níbo lágbára wọn wà. Kábíyèsí ẹ. Ìyẹn ló jẹ́ kí Haúsá padà wá máa mú wa bí ẹrú
àwa tó yẹ ká kó Haúsá lẹ́rú àwa Haúsá wa padà kó Fúlàní wa padà kó wa lẹ́rú. Ẹ wo Ìgbò tí Ìgbò bá ní ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n mi ẹ ń play devil advocate níbẹ̀ nǹkan pè ní devil advocate ni pé ọ̀rọ̀ tó sọ ẹ̀ mo fẹ́ switch nǹkan kan kó kàn fi sink brain wa táwọn kan bá wá sọ nísìn pé àwa náà máa mú wọn lẹ́rú nísìn Tinubu ti débẹ̀ nísìn kí lẹ máa sọ sí. pé tí àwọn kan bá sọ pé Tinubu náà ti dé ẹ̀rọ pẹ́yìn sọ nísìn pé ọmọ wa lẹ́rú now wọ́n ní game tí Tinubu náà bá wọn gbá lọ nìyẹn pé òun náà wá mú wọn lẹ́rú nísìn tí ó bá ti wọlé ní 29 because ó dìdí 29 kí agbára yẹn tó dọ́wọ́ ẹ̀ pátápátá Buhari ló sì wà ń bẹ̀ ní say anything can happen but whatever is going to happen tó bá máa fọ́ Nàìjíríà lè mi fẹ́ crisis tó máa tètè break in Nàìjíríà but mo kàn fẹ́ play devil advocate nígbà pé táwọn kan bá wá sọ nísìn pé but ìwọ tó ń sọ̀rọ̀ ìkó shut up Tinubu náà máa mú wọn lẹ́rú nísìn kí lẹ máa sọ sọ̀rọ̀ ẹ̀ kẹ̀dẹ̀ máa bọ́rọ̀ tẹ̀ ń bọ́rọ̀ ẹ má bínú pé mo interrupt in there. Mr. Koiki Tinubu lẹ́nu kankan mú lẹ́rú. Okay. Ṣé ìmọ̀ kan tó máa ń ṣàwá Yorùbá ni? Tinubu lè mú wọn lẹ́rú kò lè ronú lọ́bẹ̀ pé kò náà kó wọn lẹ́rú. Okay. Torí pé kí ni àwa Yorùbá ní tí a bá ń jẹ lẹ́nu la mọ̀. Ṣé yé yín? Torí àwa ò ní ronú pé àwọn pípì ti ṣèkà fún wa rí. Ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ wa dàbí ẹni tí bí bá ń pa láti bí maybe ká sọ pé 3 years ago. Tó wá jẹgbà níjọ́ kan tó wá jẹun oúnjẹ tí ò jẹ rí láyé ẹ̀. A ti gbàgbé pé ìyá má jẹun rí o. Láàrin 3 hours tó bá jẹjẹ after 3 hours tó bá jẹjẹ tá ti gbàgbé pé ìyá jẹun rí. Ní nǹkan tó máa ń ṣàwà Yorùbá àwọn ò ní ronú pé àwọn kan kó wa lẹ́rú rí. Nígbà bá débẹ̀ tán sí gbogbo àwa Yorùbá àwọn ohun tí ó yẹ ká lé la máa lé. Iṣẹ́ káwa náà ronú báwọn pípẹ́ ẹ ṣe ń ronú ní ronú lọ́bẹ̀ ẹ̀ mọ́. Ọ̀tọ̀ ni nǹkan tá máa ṣe. So n tí Tinubu fi ní kó wọn lẹ́rú tí òfin lè kó wọn kó lẹ́rú nìyẹn. Bíkọ́ àwọn ò ronú pé káwa kó àwọn kan lẹ́rú àwọn kan ló rẹ́dì láti kó àwa lẹ́rú. So Tinubu kò tó bá débẹ̀ nítorí máa padà sí náà ni pé òun náà máa kó nǹkan tó fẹ́ kú ni àtàwọn ẹ̀mẹ̀wá ìtajọ tẹ̀lé lọ. wájọ gbádùn ìyàwó ẹ̀ dẹ̀ máa káàkiri torí ìyàwó ẹ̀ máa wá dùn gan wàláì I can't look forward to that. ṣe rí àwọn tó ń pariwo tẹ̀lé lẹ́yìn ìsìn tó ń pariwo tẹ̀lé Tinubu lẹ́yìn ìsìn ẹ má rò pé táwọn bá débi àwọn fẹ́ lọ kó Fúlàní àbí Ìgbò lẹ́rú wọn rẹ́dí láti ṣe kó ní. ní táwọn bá lọ ni pé káwọn lọ kó owó tó bá dẹ̀ ti kówó tán ìyá ọdún mẹ́jọ tó fẹ́ jẹ yẹn ọdún mẹ́jọ tó fẹ́ jẹ yẹn wọ́n wá rẹ́dì lẹ́yìn ọdún mẹ́jọ wọ́n tún wá rẹ́dì pé àwọn tó kó wa lẹ́rú tẹ́lẹ̀ yẹn wọ́n rẹ́dì láti jẹ́ pé àwọn yẹn tó kó wa lẹ́rú padà ká tó bá pọ̀ nínú ìyá ẹ̀. So ṣe rí ìwọ̀n tara ẹni nìkan òun ni Yorùbá ní. Bí mo ṣe ń bọ̀rọ̀ mi lọ ṣe rí Ìgbò ṣe rúgbó tẹ̀wọ̀n yẹn kò jó Ìgbò lọ. owó yẹn jẹ Ìgbò nísìn tẹ bá rí Ìgbò lẹ́kọ̀ọ́ tá a wà. Ìgbò ó lè ní jípa ó lè ní Range Rover ó lè ní mọ́tò ńláńlá bet Mr. Koiki ẹgbẹ́ bo ni Ìgbò máa wà wọ́n máa wà nílé rèmí rent. A máa gbé níbẹ̀. A máa gbé nílé mi rent mi. Ó lówó láti kọ́lé o bẹ́ẹ̀ kò ní kọ́lé yẹn. Bọ̀ ibi ayàtọ̀ yẹn náà lọ sí sọpá ayàtọ̀ ibi culture wa yàtọ̀ sí tiwọn àwa ò fẹ́ gbé nírú gbègbè àṣeyàn àwa fẹ́ kọ́ mọ̀ pé afẹ́fẹ́ ni wà. God bless you. Ṣé wàá rí tí yóò bá jẹ́ pé Yorùbá ló nílò owó yẹn ni. Kò ní tó fowó yẹn kọ́lé gidi o. Kò ní fowó yẹn kọ́lé gidi tó jọjú o. Akọ́lé kan tó rí dáadáa ṣe rí mọ́tò tó ní yẹn a máa fi dà gbòòrò láàmú a máa fi pẹ́tì àwọn tí ò ní. A máa fi dà àwọn tí ò ní láàmú. Ìgbò tí ò dẹ̀ yí tí ò rí bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ yìí tẹ́ bá lọ lẹ Ìgbò. Mr. Koiki Ìgbò máa gun ọ̀kadà báyìí. Tẹ́ bá dẹ̀ rí mansion tó máa ti kọ́ sílùú èyí tí ò kúrò nílùú ni mo ń sọ fún yín o. Wọ́n máa gun ọ̀kadà tẹ́ bá dẹ̀ rí mansion tó máa kọ́ àti business tó máa run. Ṣẹ́ra ẹ̀rọ Ìgbò tẹ̀ ń wò yẹn wàláhì tẹ́ bá dé lu wọn country ni wọ́n tó tọ́ country ni wọ́n lọ́tọ̀ because life tán gbé life òyìnbó ni.
ní fíléèjì wọn tẹ bá dé fíléèjì wọn láìfò òyìnbó ni àní ní ilé oko ilé fíléèjì Ìgbò máa gbin fúláwà sí báyìí ráǹdì. Kò ní bàjẹ́ fún Azeez àwọn ìyá yẹn máa kí ni gbogbo environment yẹn tó yẹ pé tẹ̀yìn gan bá rí ilé bó ṣe jẹ́ old house ọmọ máa wù yí láti gbé. tó bí mo wá lọ lílé èmi àtàwọn méjì kan ní bí ìjẹta àjẹwà. mo kí ìyàwó náà fi sat. bí kọ́ńtì ò ṣe rí so àwọn náà wá ń gbọ́rọ̀ dáhùn yẹn mo wá ń sọ fún àwọn sọ̀rọ̀ pé kọ́ńtì ìlú yìí ọ̀dà mo wá sọ fún bàbá yẹn pé bó ṣe wà yìí mo èmi wá sọ fún pé the best thing ni ó lè wè tán tá a lè ṣe ni pé ká pín nítorí ẹ̀pù wá lórí nìyẹn. àwọn pípín yẹn wá sọ pé báwo la ṣe fẹ́ pín ta ló fẹ́ pín mo ní wọ́n máa wọ̀ rí the same thing tẹ́ ni ẹ máa sọ tẹ́ bá sọ pé àwọn èèyàn sọ pé wọn mọ̀ pé Nàìjíríà Yorùbá nation kọ́ wà irọ́ ni o gbogbo anybody ló mọ̀ pé kí n jẹ́ Yorùbá nation rẹ̀ sí but wọ́n sọ tẹ́ bá máa tẹ́lẹ̀ bá máa gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀ ẹ máa tó máa sọ ọmọ ní Sunday Igboho rẹ tó tiẹ̀ sọ pé kápẹ́ ìbò lọ́wọ́ àṣẹ àgbóhùn ẹ̀ mọ́. That's what they normally say. so àwọn ṣe máa pa àwọn èèyàn ọmọ nǹkan tó ń lọ. bẹ́ẹ̀ni. so bẹ̀tẹ̀ bá lọ tẹnubọ̀rọ̀ yẹn wọn ò ní jẹ́ kẹ́ ẹ sọ. ìyẹn náà la ṣe ní di rédíò tí àwọn èèyàn sọ yẹn because a lot of àwọn tó máa ń sọ narrative yẹn because activities tá à ń ṣe nísàlẹ̀ nígbà Yorùbá nation movement tọ́dẹ̀ ìmọ̀ pé ok àṣìṣe kankan mọ́ nísìn rédíò kankan náà sọ̀rọ̀ nípa Sunday Igboho àfi tó bá tún gbọ́n kankan wá sọ pé Sunday Igboho wá sọ lórí rédíò so that is not giving the people the hope anymore pé ẹ̀yin people ẹ̀kọ́ gbé scale wá sókè ní ti já wálẹ̀ but not knowing that the movement is still ongoing because it seems that activities nìkan online nìkan ló ti ń ṣẹlẹ̀ and data wọn ṣé ẹni tó ti jẹun ẹni tó ti ra gàrí ló máa wá gbọ́ íńtánẹ́ẹ̀tì tá à ń fi ń ṣe program ẹgbọ́n sókè. so mo wá sọ fún ẹni yẹn wípé sórí nǹkan tó ń ba àwa tí tó ń ba ayé àwa Yorùbá jẹ́ mo wá sọ fún bọ̀bọ̀ yẹn àwọn méjì ni mo wá sọ fún wọn wípé so mọ̀ pé bí o ṣe wà yìí tí bọ́dẹ̀ lásán tó bá wà ní local government chairman tó ń fún ẹ ní 200,000 àbí 100,000 ní every month. ìyẹn jẹ́ ti pọ̀ jù. tó dẹ̀ mọ̀ wípé mo wá sọ fún pé tó ń fún ẹ ní 100,000 ní every month. tó dẹ̀ mọ̀ pé wà ní local government chairman àbáyá wà nínú local government. alọ́mọ ṣògùn pé kọ́ máa gbé kúrò ń bẹ̀ ni. gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó náà wà ní tó náà jẹ́ owó gọ́ọ̀mẹ̀ntì mo ní sọ màá gbèrú wọ̀ ẹ̀ ò ní gbàdúrà pé kí Nàìjíríà kò pín. Definitely. Because ó máa wò wípé owó tí bọ́dà rẹ̀ gbà yẹn tọ́bẹ̀ rí tí ọbẹ̀ ìfibẹ̀ yẹn lẹ̀ ò ní rówó ẹ̀ gbà mọ́. Mo ní àdúrà tó máa gbé tọ́ bá rí ẹ̀kọ́ tó sọ fẹ́ kí Nàìjíríà pé ọmọ máa ṣépè fún torí èlò torí 100,000 tó ń fún ẹ tí ó dẹ̀ la ní tọ́ bá wá gbowó yẹn ìjẹ́ kí ló máa fi rí ṣe nínú ayé tàwa kí ló fi ń rí ṣe torí pé kí ni Yorùbá ní nǹkan kan ni pé tí wọ́n bá ti ń fún ọ ní 10 naira 2 naira wọn rẹ́dí láti ṣiṣẹ́ ọ̀kan mọ́. níbi tá a yọ lẹ́nu wọn rẹ́dí aṣọ ẹ wá wo gbogbo àwọn pípín yẹn wo bá ṣe pọ̀ tó bá ṣe kọ̀nẹ́ẹ̀tì tó. tó yẹ pé omi nu wọn ní alọ́lọ́pàá tó ń ṣiṣẹ́ ní police station a ní ètò ìṣẹ́ sójà a ní ètò ìṣiṣẹ́ ní local government àti ṣe wá rí àwọn èèyàn tó wá ní àwọn èèyàn ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ tó ní politician ẹ wá ṣe ìgbẹ́ ọgbà àwọn táwọn jọ ń ṣe Yorùbá nation kìíní kan níbẹ̀ ẹ rò pé gbogbo wọn láwọn tó wà lókè tó wà ní politician wọn wà láwọn tó wà ń bẹ̀ òun míì kàn wá láti wá máa sọ̀rọ̀ ní gbogbo sì tinútinú ẹ̀ ló fi wá ń sọ torí mọ̀ pé torí ọba dágbá Ọlọ́run yẹn ìyìn tó náà jẹ́ ti tán. bẹ́ẹ̀ni kódà torí àsìkò ní ẹ ṣe gan ní ìjọba. Ọlọ́sàánú wa. Àmín. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ànígbà kọ́ ọmọ sódà máa lè wind down. It's already late here, not late. Àwọn tó wà ní club máa ń ṣe fàájì lọ ní tiwọn ní Nàìjíríà náà. Àmì ìbá ṣe ń sọ pé Nàìjíríà ọ̀dà àwọn ọmọ tèmi wà lọ́dọ̀ àwọn Zazu nísìn tó ń jó Zazu lọ́wọ́ tó ń jùdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ tó ń jùdí bòbòrò. But at the end of the day, that is life. Mo kí yẹ mọ́mí wa Nafisa Tiwa Láṣẹ mo kí yín. Yoruba politicians are weak bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn náà fi kú kò sẹ́ni tó fi kú la court mo kí yín. Let me say this before we start winding down. Mo fẹ́ sáré ka article yìí because mo fẹ́ kó wọnú conversation tálẹ̀ then I'll do it properly in a proper broadcast. This article was 1 month ago. The British monarch ties to slavery are ripped
large in the historical archives, put together by Brooke Newman. I did share these on our timeline, so I hope that most of you, when we share things, you click on it. Tell about the Boimbo. You can go, okay, article headline. I think a lot of people bypass articles. Only we continue for order lórí Amazon. To bá today, I'm a share program none. If we don't know tábà mọ̀ bí ta ti ń bọ̀, báwo la ṣe mọ̀ bí ta fẹ́ lọ? Ẹ̀gbọ́n, the last caller wa yẹn, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo tẹ́ pé tẹ́ bá wa dá sí, and everyone that have stood, all the way through. It's almost 3 hours now. Especially my family that have literally inconvenient day and night. Like I always say, we have a life before Yoruba nation, but we are satisfied with what we are doing, and there's no doubt about that in my mind. As a historian, I'm reading this article now from my laptop behind the phones. I see how the voices of enslaved people have been excluded from history. Now we must listen and respond to their descendants. I can't be doing a lot of things because I'm share English dictionary. I can't do that tonight. It might be new. But everybody knows the meaning of descendants. Everybody knows the meaning of history. Everybody knows the meaning of voice. I am taking my voice láti share pẹ̀lẹ́yìn tí ẹ ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ àtẹni tó ti gbọ́. We don't disagree with people that still love Nigeria, but we are looking at that projection of being in this system where, you want to come and enforce Peter Obi on us. Why? Why must you force Peter? The same thing you would then say, you want to force Tinubu on us. The same thing the North will say, you want to force Atiku on us. You can now say that we are all different. I'm just speaking English so that we can, the last 20 minutes, carry the rest of the people along. So you can see why there's a lot of problems in Nigeria, because the Yoruba people say, we will bring Tinubu in. He has done enough in the country. He has brought Buhari in. Forget about Peter Obi. Peter Obi was part of Atiku in 2019. Who the hell is he? Atiku said, no, I have been contesting. Atiku has been contesting since 1993. How many of you knows that? This Atiku has been around for too long. I'm not worried about their age because Joe Biden is very old as well. He's still running the show in America. So it's not about the age, but it's about their hidden agenda. Because Atiku was there as a vice president. He was a boss. He was a bastard, bomb bastard. He stole as much money that Obasanjo was wondering, under my belt. So there's always something that they are playing behind the scene that we don't know. And that happens around the world as well. Every country is just interested in Nigeria because of trade, but they don't want you to know the history. This is all about the article. I remind you again the headline. The British monarch, and when they say monarch, the real monarch now is the King Charles. God bless the king. Well, you can say something else. I live here, so I have to be very careful, with what I say around him. But under my stomach, I know what I'm saying. The British monarch ties okun to law, to slavery. Muki Aziz. To slavery. I read, but I can't be bothered to be doing that tonight because the phone are here and I can't, especially this one. If I move it anyhow, you can fall down. So I'll just leave it like that. But I'll still do a program on these where you can, we can do English dictionary. I read, and what I'm meaning read, W-R-I-T. You can quickly put it in a comment. I'll read it out. Large in the historical archives. The British know me and you very well. But we are Yoruba people. We are this. We are Edo people. We are Shekiri people. Look, the British have all our history in the one archive. Where that archive is what we don't know. And the British are very, very good
in storing archive. We cannot beat them. They've been around. For 200 years, the British Empire was ruling almost half of the world. Even America had to fight to get away from them. That is how powerful the British Empire was. But today, they've lost all those empires. But some empires, they are playing our mind. Go and do democracy every 4 years. Oh, okay, nobody wins. Okay, go to court. Hey, no, don't protest. So don't fight each other. They're deceiving me and you. I am far away from you guys, about 6,000 kilometers according to Maize Gold. Maize Gold, Lale. But we are here, we're concerned. Well, you can say concerned citizen. Yes. You can say, but Koiki, but you're in Nigeria before. Why all this now? Yeah, because that's what we are told. It's part of the lies. It's part of the deceit. How can they say we are Nigerians, knowing fully well that Nigeria is only 100 years old, or probably 109 years old? The whole Nigerian project started in 1914. So you want me now to forget about the historical archive. So let me read quickly because of my time, and I want to make sure this program doesn't go more than 3 hours. So let's fast forward a little bit. As a historian, I see how the voices of Koikimedia, the voices of Professor Banja Akintoye, the voices of Nnamdi Kanu, the voices of Simon Ekpa, the Prime Minister of the Government of Exile of Biafra, the voices of the Yoruba One Voice, the voices of the Idara, the voices of Omoluka, Babaikiti, Al-Maruf, and those that are still Yoruba Wuyi, mass burial. Not all these Jagbajantis that have just come from Choya Koribe, Ijile, and the rest that have just, disrupt the whole movement. The voices of enslaved people. We are enslaved. Eru ni gbogbo wa. Eru kon degrade ni sin. I was listening to a lady from Kenya. Do you know that people are committing suicide already coming into UK because of this scholarship, whatever they are doing on the healthcare? There's a woman I'm watching on YouTube recently now. One person commits suicide, died. The other person commits suicide, is surviving. That's another conversation that we talk about later. Because they are selling all their property in Kenya, thinking coming to UK. They go to UK, they're not giving them enough jobs. One, just to preview hint. I'm sure some of you are in Kabawan healthcare following that woman. Can you come Moyi or something? She's in Kenya or something, One drove a vehicle collided with another vehicle in the process of the job that he's doing here as a health worker. They realized that he didn't have a driver license. Like I said, 24 years in UK, prepare for a lot of my documentaries. When you come to this country, it's a different ballgame. But they have our history. Voice of the enslaved people. We are the enslaved people. Our Omweru, our forefathers were brought to the country here. But today, we are trying to go back to the reality. Some of you are still saying, let's save Nigeria. Save Nigeria in your bottom of your ass. Don't bastard. Let's go further. Enslaved people have been excluded from history. Now we must listen and respond to their descendants. The British have to listen to us. The G7 must listen to us. If not, if they don't listen to us, Kasala go bust one day. Let's go further now. And there's a picture behind there. I'm just trying. Nobody can see anything tonight. There's a guy called Tony Agbetu. Do you know what Tony Agbetu did in 2007? He went into where Queen was sitting after his protest over the monarch linked to slavery. Oriski life. Nibiti Queen Elizabeth Jokusi, no 2007, New Westminster Abbey, Scottish coronation king. He went inside and shouted on them about their link to slavery. People take the picture. I posted this. Some of you never opened it because it's not BBD, it's not boobs. This is what you should have read.
so that you will know what we are talking about. But you can't read it. You can't read it. You are busy watching that girl cooking 24/7. How does that impact your life? No, come and tell me. The girl is endorsed, she's got money now, she's well recognized, but you are there, you can't even get 1,000 naira to buy MTN. Now she's the only one enjoying the fame. So you think you want me to be the only one enjoying the fame when we should have everybody enjoying the fame? Am I the only one enjoying this country? No. That is what we are talking about. Don't you know that our time sort of listening, I just said I need support. People will say, Koiki, even if you need 3,000 pounds, we save money, we give it to you. Does it have to be me alone? Are you not thinking about yourself? Or you want us to be giving you 1,000, 3,000, 4,000 when we can have a system that works and give everybody support? Let's go further. On the 27th of March, 2007, nearly 450 years after Elizabeth, I sponsor John Hawkins' slaving expedition to West Africa, which is our own side. Not East Africa, West Africa. We are in West Africa, okay? Elizabeth too attended a service in Westminster Abbey to commemorate the bicentenary of Britain's abolition of the slave trade. Rowland Williams, the Archbishop of Canterbury, delivered a sermon focused on the slavery's idiotically persistent legacy. We, who are the heirs, H-E-I-R-S, of the slave-owning and the slave-trading nations of the past, have to face the fact that our historical prosperity was built in a large part on this atrocity, he said. They built UK on the slave trade. You are there, you are pointing finger. They abuse Igbo, they abuse Abagete, they abuse Namdekan, Simon Ekpa, they abuse all those who they fight for freedom in Nigeria. But Britain was built on our own sweat. Let's go further. Moments later, a black protester. This phone is going to die now. And I'm charging it now. So this phone is not very good. Like me about local my charge. Anyway, I'm going to rush it now. Tobacco and you might have to switch to the other platform to complete the program. I'm talking about Koiki Odudua because audience of me phone here could charge. It doesn't like charge when I'm using it. And I'm almost done anyway. How many minutes local? Maybe I should just leave this. Again, if you talk just about 3 hours. I'm going to do a full program on the British. Just let me quickly read this. So a moment later, a black protester of Nigeria dashed in front of the altar, disrupting the service with a shout of, "This is an insult to us," a face impassive. Queen Elizabeth watched a security guard struggle with the protester. His name is Toyin Agbetu, Agbetu. Go and look at him on Google. He's the founder of the Pan-African Human Rights Organization, Legally, as he was forcibly ejected. Agbetu pointed at the queen and yelled, "You, the queen, should be ashamed. You should say sorry in keeping with her own protocol and that of her namesake Elizabeth I, whose motto was video at the Taxio, I see and keep silent." Queen Elizabeth said nothing. Somebody in 2007, I never even started Yoruba Nation. He was bold enough. He did not care whether he will be, incriminated for what he has done. He did not care. He went and pointed to the queen, and say, "You should be ashamed." Let me read that again. Toyin Agbetu, as he was forcibly, but if he forced a daddy, this happened in 2007 in this country. He pointed to the queen and yelled,
You should be ashamed. You should say sorry. But today, continue to be abusing us. We will not stop doing what we are doing. One thing is, a lot of you will never make it in Nigeria. It's not a cause. Have a very good night. My name is Olami Koiki. Enjoy the rest of the evening. Me, I can still be here on my phone. As we know, I put a little Twitter at the Facebook comment section. Checking out now. Yoruba Nation is for life. Yoruba Nation will die inside it. But before we die, you politician, we keep telling you, dialogue with us. Sit down on the round table. We don't need to kill each other. All hail Biafra. All hail those that want freedom. Abazonia. Buki Wogoma Yoruba. Oran Yolamason. Muki Atobi Milomadada. Elizabeth Adesanya. And the quiet listeners, especially those of you, you cannot do without Koikimedia. It is Salasada on January. But we will joke see because authentically me so. I haven't got time for that nonsense. Aziz Muki all grammar Mukidadewa Oyelowo Richard and all our princess. Mori Princess Mikonibibai. I'm not going to mention her name. Isera Ines Princess Mugitoko Mugimi Muki gbogbo àwọn olórí ọba o. Ẹ bá sọ fún kábíyèsí pé àwọn ọmọ Yorùbá Nation àdákẹ́ o àdúró tántán àpá àwọn ọba wa lé kọtí ní káyé bọ́ àwọn ọba mọ́ la ṣe bú wọn mọ́ mo kí gbogbo ilé nǹkan sí mo kí gbogbo olórí o tó ń bẹ ní palace ọba odò agbéwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ bó bá jẹ́ èmi náà lọ dalẹ̀ gbogbo tójú ọ̀dàlẹ̀ bá ń rìn ní kó máa rí orun ẹ̀ la máa sùn ire o bye for now. Ẹ̀yin tèmi lórí mixlr shout out now bye for now everybody. Mo kí yín àwa Fọlákẹ́ Ògúnrídé tea time David mọ́mí wa Sarah Oyèlọ́wọ̀ mo fẹ́ tó máa lọ kí n má kí yín Adéolú Ayan Falú Babátúndé Moshood bàbá mi jù wọn mo kí yín ìyá mi Eunice mọ́mí wa Wùmí Lóńgẹ́ Ọlápòsè and the rest of you ẹni tí bàdá arúkọ ẹ má fi ṣe bínú shout out now bye for now ó dàbọ̀. Ẹ̀yin tí wà lórí YouTube like I said prepare for us on Tuesday latest. I might need the support. Is a personal support from me and the family. They're urgent. But Tuesday, like borrow long, I will let us know. Alamason, Waris Yinodu. I love that water tap. Imole Yoruba Mokie, Mokia Tobi Milomo. Egbon mi Olu Omo Adedeji, Aziz Shakiru, Oboini Moki, Ade, Adam Olamilekon, Ari, Kidilale, Abdullahi. Bíá ó ti tètè sùn àwọn ará Dubai àti rò pé mo ní jáde lálẹ́ yìí mo ti sọ fún yín pé kò sígbà tí Koiki ò lè jáde. Thank you so much ọ̀ràn yẹn la máa sùn ẹ má bínú pàlè play anthem yẹn I play nígbà tá a bẹ̀rẹ̀. Bye for now. Truth and question. Good night. Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Any other one is a counterfeit.